I am Ria Pramanik, and we are continuing with BPSC 131 course that is about Introduction to Political Theory. So, in this entire course, we are learning about what is politics and what is political theory, and we are covering today's class. We are covering about rights, democracy, and gender. So, half part of rights is already being done in my previous session. In today's class, I will be covering theories of rights and human rights. In Unit 7, Democracy, I will be covering meaning of democracy, what are the advantages. Also, we will be learning about types of democracy and how Indian democracy is working. Apart from Unit 7, we will be covering half part of gender, that is about what is gender and politics, gender equality as a goal, and why gender equality is necessary. Also, we will be talking about gender issues and trends. So, in this entire today's session, we will be covering three important parts of political theory course, and all these three are very very important and very important to understand clearly. So try to focus that how these things are working. What is the meaning of democracy? We have heard this term democracy often, and it is very important to understand what democracy means. Also, we have heard about gender, but it is very important to understand gender deeply. Along with that, we will be covering various theories of rights in today's session. So today's session is very important, and it is very important to understand all these concepts clearly. Now, so let's move on with Unit 6 rights. To introduce rights, you should always remember that rights are rightly called social claims, which help individual attain their best selves and help them develop their personalities. So, what is being said here is that we can call and we can say that rights. What is right? Right is called social claims. When we claims, when we socially claim something, and why rights are important? Because it helps individuals so that they can attain their best self, they can develop their personalities, and for that they require rights. So if we are living in a democracy, people needs rights to exist, because it is very important, very essential component of a democracy that each and individual has equal rights. Also, do remember that states do not give rights, they only recognize them. So it is not state who is giving us right, they can only recognize rights. Also, the government which is in power never grant rights, they only protect them. So what is the role of a state regarding rights? They can recognize rights. And what is the role of governments regarding rights? It is to protect the rights of the individuals. Also, rights emanate from a society from peculiar social conditions, and therefore they are always social. So do remember that rights are always social in nature. Now let's move on to theories of rights. What are the theories of rights? There are so many. Here you can see there are five theories of rights which we are going to cover today. Starting with theory of natural rights, theory of legal rights. There is also Marxist theory of rights, social theory of rights, and historical theory of rights. So these five theories we will be covering today in detail in our upcoming slides, and these theories are very important because they all talks about rights, but the way, the perspective of understanding rights is different for each theory. So this is very important thing to understand, that what perspective is talking about rights. So rights, they are all talking about rights, but their perspective, their way of thinking is different, and that is why it is important for us to understand these theories. Let's start with theory of natural rights. So what do we mean by natural rights and who advocated them? So this theory of natural rights is advocated by Thomas Hobbes, John Locke, and important whenever you are talking about any kinds or any theories of rights, because they are the proponent of this theory. So this theory of natural rights are advocated mainly by Thomas Hobbes, John Locke, and J.J. Rousseau.
Natural rights are possessed by men in the state of nature. So, what is the state of nature? Where there is no government, when there is no state. So, in that state of nature, natural rights are possessed by men. Who believes that? Thomas Hobbes, John Locke, and J.J. Rousseau believes that, and they advocated this. So, according to them, Hobbes, Locke, and Rousseau, rights are inalienable, imprescriptible, and indefeasible. So what are these terms about? Inalienable means nobody can take, your nobody can take away your right. Also, these rights are so essential that it is imprescriptible and also indefeasible. So these what is state of nature here, it is very important to understand, because there is no existence of any kind of authority. That stage or that society is known as state of nature. When there is no one to guide, when there is no authority there, when there is no government, that situation is known as state of nature. And Thomas Hobbes, John Locke, and J.J. Rousseau talks about that during that time when there was no authority, no state, no government, no rules and regulation. Since that time, men possess natural rights. That is why it is natural rights, the name. But there are also critics who argue that there can never be rights before the emergence of a society. Do remember that in the previous slide we have read that rights are social claims. So critics argue that without forming a society, how can rights be given? So this is what critics argue about natural rights, because according to them, rights presupposes the existence of some kind of authority to protect them. So as we have learned that it is the government who protect them. So rights can exist, but there should be a kind of authority which will be protecting the rights. So these are the critiques about the natural rights that has been advocated by Hobbes, Locke, and Rousseau. Now let's move on to theory of legal rights. So what is legal right and how it is different from natural rights? So rights here are granted by the state. So the proponents of legal rights or the theory of legal rights, they say that it is the state who is granting the rights. And who advocated these legal rights? It is Lasky, Bentham, Hegel, and Austin. So these thinkers, are the proponents of theory of legal rights. And according to them, state lays down a legal framework which guarantees rights, and it is the state which enforces the enjoyment of rights. So here it is said that it is the legal framework which supports, which protects the right, and it is the duty of the state who is going to enforce the enjoyment of rights. Also, law creates and sustains rights. So when the content of law changes, the substance of rights also changes. So this is also a very important point here, that laws are creates and sustains right, but there is also a change of law. So accordingly, rights also changes. Now let's particularly focus on Lasky's theories of legal right. How and why Lasky is different and why we are studying this, we will get to know here. So there are social conditions given to the individual as a member of society. So according to Lasky, legal rights are social conditions and it is given to an individual because he or she is a member of a society. So these legal rights help promote individual personality, his best life, those social conditions without no man can seek to be his best self. So Lasky says that rights are social because they are never against social welfare. So there is no rights that is formed which is against social welfare, and that is why Lasky argues that the nature of rights are social. Why? Because they are never against social welfare. Also, Lasky says that state only recognizes and protects rights by maintaining them. State is no one to provide rights. State is no one to take away rights. The According to Lasky, it is the duty of state to recognize and protect rights by maintaining them. So this is what the state plays a role in the matter of rights. Also, Lasky says that rights are never absolute. This is very important point, that
Nobody's rights can be absolute, and also rights are dynamic in nature and contents change according to place, time, and conditions. So, rights are dynamic in nature. This is a very, very important point that you should note it down. And the contents change according to place, time, and conditions. As I told you in my previous slide, that laws, the contents of laws changes over time, so that the rights also changes from this to that. So here also we are saying Lasky also agreeing that rights are dynamic and they can change according to place, time, and conditions. Also, rights go along with duties. Duties are prior to rights. So it is not like that you get all the rights but you don't have to do anything. No, you also have some kind of duties to play so that you can fulfill the rights of the person standing against you. So all persons have rights also along with duties, and duties are prior to rights. Lasky's argument is that without granting economic rights, an individual cannot enjoy his political rights. What Lasky argues is that without granting economic right, an individual cannot enjoy his political rights. So for Lasky, economic right is prior to political rights. Also, critics say that if we admit that rights are states' creation, then they can also take it away. So here, what critics are saying that states creates rights and also they can take it away. So there is a possibility, which is the critique of Lasky's theories of legal rights. Now, moving forward, let's talk about historical theory of rights. What do we mean by historical theory of rights? So, historical theory of rights are also called the prescriptive theory. Do note it down, underline this, because many times you will be asked to tell about prescriptive theory and you will be confused that what does we mean by prescriptive theory. Prescriptive theory is equal to historical theory. So this is important. So historical theory of rights are also called the prescriptive theory. Rights grow from traditions and customs. So what does this historical theory of rights are saying is that you can say that rights are growing from traditions and customs of a particular society. So, this historical theory of rights has its origin in the 18th century in the writings of Edmund Burke. So, it was the Edmund Burke who proposed this historical theory of rights, and according to him, people have a right over anything that they exercise or enjoy uninterruptedly over a fairly long passage of time. So what Burke is saying that it is the people who have right over a particular thing and they exercise or enjoy uninterruptedly over a fairly long passage of time. It's called right. So every right is based on the force of long observation. This is also a very very important line that we have read in historical theory of rights, where it is said that right is based on the force of long observation, and but critics also say that that all our customs cannot be resulted in rights. For example, sati system. So if we talk about India, here Edmund Burke is saying that people have a right over anything that they are exercised or enjoying uninterruptedly over a fairly long passage of time. So any kind of thing which is going for a very long time according to traditions and customs became right. So let's talk about sati system, which is a very, a social evil where women are being burnt alive on the funeral pyre of their husband. So it is going on for a very long time. So according to Edmund Burke, it is the right to do sati. It is a right to do sati. But here we can say that sati is something which is going on from ancient times, but it has many social problems, and women are being burnt alive, which is not a very good sign of a society. So here it is being critiqued that this custom is also going on, but that doesn't mean that you can make it as a right, because that is killing people and it is hampering the right of that women. So as we all know that rights are equal for everyone, so does that women and men, both of them have right to life, and this sati system was curtailing the right of that women who is being burnt alive on the funeral pyre of their husbands. So this is what
critique says about historical theory of rights. Now let's move forward and talk about social welfare theory of rights. Let's see what does this mean. Rights are the conditions of social welfare. This is what this theory talks about. State should recognize only such rights which help promote social welfare. So they are arguing that a state should say that should promote a right which promotes self social welfare. So rights are the creation of the society, and in as much as they are based on the consideration of the common welfare. So what is being said here is that the ultimate aim of right should be social welfare, common welfare. But here, critics say that it dwells on the factor of social welfare, the term too vague to be precise. What do we mean by social welfare? So this is something which should be, defined properly, which is not there, and that is why the term is very vague to be precise. Now let's move forward to Marx's theory of rights. So Marx's theory of rights is understood in terms of the economic system. So whenever we are trying to understand Marx's theory of rights, we are going to understand the economic system because the theory of right is understood in those terms. So the state being an instrument in the hands of economically dominant class, and it will protect the system of rights favoring them. So what Marxist believes is that the state, which is going to protect the rights, are instrument in the hands of the people coming from well-off classes, rich background, and it will protect the system of rights favoring them. So if state is being a tool in the hand of the big landlords and rich people, then state will favor only those rights which will be favoring those rich people, because state himself or itself is a tool in the hand of those rich background people. So according to Marx, class which controls the economic structure of society also controls the power which it uses to protect and promote its own interest. So this is what Marx's theory of rights is all about. Now let's move forward towards human rights. So S. Ramphal said that human rights were not born of men, but they were born with them. So according to Ramphal, it is something which is born with them. Human rights born with an individual. Also, these human rights are inherent to our nature and without which we cannot live as human beings. So, because we are human beings, we require human rights. And this human rights permeate the entire UN Charter. So, there is UN General Assembly who approved this declaration on December 10, 1948. Do remember this date because it is celebrated as Human Rights Day. And later on, as we say that it is celebrated as Human Rights Day, 10th of December, started in 1948. So, what are the human rights? Like, what are the rights included in this? It includes right to life, liberty, security, freedom from arbitrary arrest, to a fair trial, equal protection of law, freedom of movement, and seek asylum, etc., etc. So, all these rights comes under human rights. Okay, so we have completed with our rights unit 6. Now we will be moving towards democracy, which is a very, very important uh, unit. So let's start with meaning of democracy. What do we mean by it? So democracy is believed to be originated in Athens in the 5th century BC. So this concept of democracy is originated in Athens, which is a Greek city-state, Greece, the country, and Athens is a city-state in democracy in Greece, where democracy emerged in the 5th century BC. So the word democracy is derived from two Greek words. Demokratia. It's the entire word is demokratia, and it is a combination of two Greek words, that is demos, that means people, and kratos, mean power. So if you need to find the meaning, it is the power of people that democratia means. So democracy stands for rule by the people and the government which is based on the consent of the ruled. So here we should see that a democracy can only exist when
That means the citizens, the people upon whom there are rules. So the rule should give consent to be ruled. This is what democracy is all about. Now, let's move on and see what are the advantages of democracy. Why we always talk about democracy? What is, the important feature of democracy? So, according to J.S. Mill, the first advantage is that democracy compels the decision makers to take into account public interest and opinion. So let's start with this. Let's understand this is what, according to J.S. Mill, John Stuart Mill, the
So we are learning today about democracy, that is unit 7. So let's start with knowing the meaning of democracy. So democracy is believed to be originated in a city-state Athens in Greece in the 5th century BC. So from where we know that democracy emerged, we know that it is in Greece. The name of the place is Athens, which is a city-state in Greece in the 5th century BC. So the word democracy is derived from the Greek word demokratia. Let's know what does this demokratia word mean. So a combination of two or Greek words is formed as demokratia. And what are these two Greek words? It is the demos, which literal meaning of democracy is power of people. So democracy stands for rule by the people, and the government which is based on the consent of the ruled. So here it is very very important to understand that what does democracy mean. It means the rule of people and not by any monarch who inherited that position. It is always the rule of people, and to form a government which is backed by the consent of the people who are being ruled. So let's talk about the advantages of democracy. So according to J.S. Mill, the first advantage is that democracy compels the decision makers to take into account of the public interest and opinions. So what is the first advantage? Because we have know that democracy is about the rule of people and the consent that it requires to rule. So J.S. Mill says that whenever we talks about democracy and whenever we try to uh, bring democracy in a society, the first and foremost thing is that the decision makers who are in power and making decisions, they should take into account the public interest and their opinion, which would not be the case in any authoritarian or aristocratic form of government. So this type of rule where the public interest and opinions are important and they are taken into account by the government is only being done in democracy and not in any kind of authoritarian or aristocratic form of government. Next is democracy brings in multiple views in the process of decision making, which allows the decision makers to pick up the best ideas. So, in a democracy, because people are there to rule themselves and their consent is being taken, so here the decision makers can have multiple of ideas, multiple perspectives to choose the best one. So this is being possible only in democracy. Thirdly, democracy helps in character building of citizens and it inculcates qualities like as rationality, autonomy, and independent thinking. So democracy gives and paves way for a person to think rationally. Also, he or she is having autonomy and independent thinking. Now let's see what do we mean by direct versus representative democracy, starting with direct democracy. So direct democracy is based on direct and unmediated citizen participation in the government rule. So what does this direct democracy mean? Where there is unmediated citizen participation while voting and while in government rule. Also, all adult citizens take part in decision making in direct democracy. This is also a very important part. So, direct democracy wipes out the distinction between the government and the governed and the state and civil society. So, this direct democracy it wipes out the distinction, the differences between government and the governed. Also, direct democracy ensures greater legitimacy as people are more likely to follow decisions which are taken by them only. So because in democracy it is the rule by the people, so here the decisions are being accepted by people because they are taken by them only. So in ancient Greek city-state model was an example of direct democracy because as we have learned about Athens and all, so in that area in Greece, in that country, city-states of Greece, you can find direct democracy practiced, but nowadays it can be found in Swiss cantons. Also, practicing direct democracy is difficult in big modern nation states because it is very very difficult to accommodate a huge population
while doing direct democracy practices. Now let's talk about representative democracy. What do we mean by that? So, representative democracy is limited and indirect form of democracy. You should remember that we have learned about direct, and what do we mean by representative? It is indirect. So, this indirect, why? Because it is indirect, because people do not exercise power directly, but through their elected representatives. So, here we living in a representative democracy, we elect our representative, and in our place it is the representative who is taking decision on behalf of us. So presidential and parliamentary democracies are two main types of representative democracy around the world. Do note it down, it is very very important that two kinds of democracies, that is presidential form, which have the head of the state in the form of a president, and in parliamentary form it is the head of the government who is, plays a very important role, prime minister. So the presidential and parliamentary democracies are two main types. So in presidential also the head of the state and the head of the government is same, that is president, but in parliamentary form it is the head of the government, that is prime minister. And there is also a president who is a titular head, or you can say it can be a monarch also. So, presidential and parliamentary democracies are two main types of this representative democracy, which we can find in many countries. So, parliamentary democracies are more representative than the presidential, but at the same time, they are relatively less stable. So, what are the advantages of parliamentary democracy over presidential? Is that they are more representative in nature as compared to presidential. But when we talk about the plus point of presidential democracy, they are more stable as compared to the parliamentary form of democracy. Now, let's move on towards types of democracy, starting with classical democracy. So, classical democracy is based on the polis or the city state of ancient Greece. As I told you, that democracy emerged there. So, in this classical democracy model, citizens were politically very active. So here the participation of people is very very, they participate actively, and classical democracy is a model where citizens participate very actively, also contributed to decision making and public offense. So not only they are politically active, the citizens, but also they contribute to decision making and public offices. But classical democracy excludes women, slaves, foreigners from citizenship. So whenever we are talking about citizen can do this, citizen can decide, citizen can part of decision can be part of decision making process and public offices. But here it is very important to understand that this category of citizen is excluded because by women, slaves, and foreigners. So they are not given that tag of citizen. They are outside citizenships. They're excluded from citizenship. So they are not a part of classical democracy in the ancient Greek time. So their exclusion from citizenship was unfortunate and undemocratic. So on one hand we are saying that classical democracy is rule of people, but here the category excludes a very very significant population, that is women, mostly the half of the population, also slaves and foreigners, and that is why this is also known as very unfortunate and undemocratic in nature. Next comes the elitist democracy. The theory of elitist democracy was propounded by Wilfredo Pareto, G. Mosca, Robert Michels, and Joseph Schumpeter. So these are the propounders of this elitist democracy type. So Michels have his iron law of oligarchy, where every organization is ultimately reduced to oligarchy, amounting the to rule of a few. So Michel says that wherever you go, the democracy ultimately comes in the hand of people. Handful of people are taking decisions, taking public decisions. So because they ultimately reduce to an oligarchy, most of the power, prestige, and wealth are in hands of the ruling class, irrespective of the form of government. So what Michel says is that whatever democracy we say a people rule here, it is the rule of people. But elitist democracy says that it is about power, and people having more power, prestige, and wealth
they have, they become the ruling class. So the ruled follow the elite as they do not have leadership qualities. Also, this theory poses a serious questions for democracy. This is, a kind of finding the criticisms of democracy. So this elitist theory do that. Now let's talk about pluralist democracy. So pluralists believe that policy making is a decentralized process where different groups bargain for their views to be accepted. So pluralist democracies say that it is a process which is very decentralized because groups bargain for their views to be accepted, because all of them are providing ideas, all of them are providing their views, and the best view is being chosen. So here they bargain for their views to be accepted. So it is result of interaction between different groups, unlike few elites. So in pluralist democracy, they are saying that it is a group which meet, which discuss, which interact with each other, but not few elites. So public policy is formulated by more organized and vocal groups. Also, the main proponent of this theory include Karl Mannheim, Raymond Aron, Robert Dahl, and Charles Lindblom. So these are the thinkers who talks about this pluralist theory of democracy. Now let's come to participatory democracy. So all the democracies are participatory in the sense that they are based on popular consent, which ensures their participatory nature. So here this is very important because democracies are participatory because people are participating in that. They are giving their consent, and that is why democracies are participatory in nature. So, in contrast to elitist and pluralist theories, participatory democracy advocates active citizen participation in policy making to ensure common good is promoted. So, what is happening here is that they are against on their idea is, different from the elitist and the pluralist theory, and they believes that active citizen participation in policy making ensure common good is promoted. So the ultimate is aim of participatory democracy is common good, and because many citizens participate in, they deliberate among each other, they interact with each other, they ensure a common good. So it makes the government more accountable towards the citizens. So participatory democracy is saying that this system of democracy can make the government more accountable towards the citizen. So who are the supporters of this participatory democracy? It is J.J. Rousseau, J.S. Mill, C.B. Macpherson supported this idea of participatory democracy. Now let's move on towards deliberative democracy. So the deliberative democracy argues that political decisions should be based on fair and reasonable deliberations among citizens. So what does this deliberative democracy mean? Deliberations. So this deliberative democracy, they say that political decisions should be based on fair, first of all, and reasonable deliberations among citizens. So deliberations are very important. So this is required to produce the best decision to achieve public good. So here also the ultimate aim is the public good, the common good, and whenever people will deliberate reasonably among each other, they will be producing best decisions so that they can achieve that public good. So who, it is the who propounded this and who supports this deliberative democracy. The supporters are John Rawls, Jürgen Habermas, who argues for a deliberative democracy. Now let's talk about people's democracy. People democracy refers to democratic models generated by the Marxist tradition. You should know that people's democracy is equal to Marxist theory of democracy, and they are the one who generated this Marxist tradition. So people's democracy is established after the proletarian revolution, when the proletariat start making political decisions. So in Marxist theory, there is always an aim where the proletariats will be ruling the society, and that time the people's democracy will be established after the proletariat revolution, where proletariats means the working class, the labor class people who are not economically powerful,
The other, the other category of people according to Marxist are bourgeoisies, who are land owning classes, who have means of production, who have all the resources with them. So Marxists believe that the proletariat revolution will get rid of the bourgeoisies, who are the rich landowning classes, and when proletariats will be establishing a society, there they will, start with people's democracy, where they will be taking the political decisions. Who? The proletariats. Marxist believes that this will eventually give way to communism marked by self-regulation. So Marxist theory's ultimate aim is to, create a society which will be governed on the basis of communist ideology, and that is why this proletariat revolution, which will bring people's democracy, will ultimately give way to communism marked by self-regulation. Now let's talk about social democracy. Social democracy stands for basic change in Marxist thought, although it shares same goals with communism. So this social democracy is also, similar to people's democracy. Their aim is same, but there is a basic change in their thought process. So social democracy aims to establish a socialist society, but not through the revolution, but through state regulation of means of production. So here, in the previous one, in people's democracy, you have find that it is Marxist to believe that there should be a proletarian revolution. Here in social democracy, they don't want any kind of revolution, but they want the state to take regulatory means of production, so that the same goals could be established. Social democrats see democracy as essential for achieving the socialist ideals. So here, social democracy is little bit, different from people's democracy, because their, mean to achieve the goal is different from the people's democracy. Now let's discuss about e-democracy. So this that means electronic democracy, is a new concept which is based on the works done by earlier theorists. So this electronic democracy is the use of information and technology to enhance or even replace representative democracy. So the supporters of this e-democracy have built on the ideas of participatory democracy to enhance active citizen participation in policy making. So this is what e-democracy hopes for. Now let's talk about Indian democracy. So India is referred to as the largest democracy in the world, with more than 800 million eligible voters, and it's still, increasing. So India adopted parliamentary form of democracy, keeping in view India's past experience with the system. So because the Britishers also followed the parliamentary form of government, that is why India also inherited this parliamentary form of democracy. And also after independence, there are periodic elections that is going on based on that universal adult franchise, and which ensured that democratic institutions and practices are firmly rooted in Indian politics. When India got independent, India was facing lots of problems, and still in that, difficult condition, also India sustained with elections. India uh, arranged for an elections in the 1952 times. The first, general elections happened that time. So since then, there are periodic elections that is going on, which is based on a universal adult franchise. Now, let's move towards Unit 8, Gender. We will be covering half of Unit 8 today and half in the next session. So, start with, let's talk about what is gender. So, the word gender is being used sociologically or as a conceptual category. So, it is basically a conceptual category. And in its new incarnation, gender refers to the socio-cultural definition of man and women. So what do this gender, what is gender? It is referring the socio-cultural definition of man and women. The society distinguishes men and women and assign them social roles. For example, the social role of a man is to go out and work, earn living,
come back and keep a family and provide all the basic amenities to a family. The assigned role, social role of a woman is to keep the family happy, take care of the family, take care of children. You have to be very compassionate, you have to be very kind, you know, you have to be very submissive. And it is man who is providing all the resources, and it is the duty of the women to take care of the household chores. These are the social roles that is being assigned to man and women. The distinction between sex and gender was introduced to deal with the general tendency to attribute women's subordination to their anatomy. So, there is a difference between sex and gender. So, gender is a socially created category, whereas sex is something which is biological categories. So, gender and sex are two different identities of a person, because it is gender which provides you with certain kind of role, to be kind, to be compassionate, to be a caregiving individual for women, whereas sex is a biological distinction between a male and a female. So all the social and cultural packaging that is done for boys and girls from birth onwards is called gendering. So this is very important to understand. What does this gendering mean? Giving a boy child or a kid a car, a gun, signifies that he is being diverted towards an area and a situation where he is going to drive the car. He is one who will be protecting the family, whereas girls are given, toys like kitchen sets. They are given dolls, because it is being inculcated in them from the childhood that your duty is to do the household chores, take care of the people in your family. And this is what is known as gendering, which started from the birth of a child. According to Anne Oakley, gender is a matter of culture. It refers to the social classification of men and women into a masculine and feminine. So it is a categorization, classification of women, which is being done socially. So, gender is deeply embedded in every aspect of society, in our institutions, public spaces, art, clothing, and movement. So, you can see that there is always a gender which is deeply embedded in our day to day life. The concept of gender needs to be understood clearly as a cross cutting socio-cultural variable such as race, class, age, ethnic group, etc. So the gendered roles are learned through socialization processes. They are not fixed but are changeable. But the concept of gender is not interchangeable with women. Gender refers to both women and men and the relations between them. So, gender inequalities stem from relations of power and authority, class caste hierarchies, and socio cultural traditions, customs, and norms. Now let's talk about gender and politics. Equality between men and women has become the dominant ideal within the mainstream political discourse. So, men and women should naturally have the same rights, and no one should be excluded from political life. Both of them should practice and study. The politics have long been a notoriously masculine endeavors. So it is a naturally, they should have same rights, but it is notoriously from a very long time a masculine endeavor. What? The politics. So many commentators have argued that politics has historically been the most explicitly masculine human activity of all, which we have studied in the slide of democracy, where we have seen that during the classical democracy, women, slaves, and foreigners were not allowed to take part in politics. They are not allowed to take part in the public sphere. So here this is the same, because politics was always considered a arena of man. So women have by and large been excluded from traditional political activity and discouraged from defining their activities as political, because they are supposed to stay at home, take care of the child, and take care of the all the things that is going on in the private sphere and not public sphere.
Let's talk about gender equality as a goal. So, gender equity denotes an element of interpretation of social justice, usually based on traditions, customs, religion, or culture, which is most often to the detriment of women. So, gender equality means that the rights, responsibilities, and opportunities of individuals will not depend on whether they are born male or female. But the equality does not mean the same as. So the promotion of gender equality does not mean that women and men will become same. They are different, but they should be treated equally. So equality between women and men has both a quantitative and a qualitative aspect. So equality between women and men has both, quantitative and qualitative aspect. So quantitative aspect is that it refers to the desire to achieve equitable representation of women that will automatically increase the balance and parity. So quantitative aspect talks about the equal representation of women, whereas qualitative aspect refers to achieving equitable influence on establishing development priorities and outcomes for men and women. So, equality involves ensuring that the perceptions, interests, needs, priorities of women and men will be given equal weight in planning and decision making. Let's talk about why gender equality is necessary. Equality between women and men is a matter of human rights and social justice. So, the greater equality between women and men is also a precondition and effective indicator for sustainable people centered development. This is why it is very, very important to have gender equality. Let's talk about the issues and trends in gender. Starting with inequalities in political power, that means to get access to decision making and representation. So women are underrepresented throughout the world. That is being that is a very known thing, and there is a need to understand the gender differences in power. Also, representation and low underrepresentation and low visibility of women's perspective. The fact that women often have different priorities, needs, and interests than men is not often apparent. So, national, regional, or sub regional priorities, or even the specific needs and priorities of the community, are often defined without meaningful inputs from the women. Now let's talk about inequalities within the household. So, inequalities in negotiating and decision making, potential and access to resources have been documented within households. So, the investigation of differences and inequalities at the household level is relevant to an understanding of a range of key issues. So, here we can see that there is always inequalities that is being documented within a household. There is also differences in legal status and entitlements. So there are constitutional and international instruments which talks about equal rights for women and men, but there are many instances in which we can see that the equal rights such as to personal status, security, land, inheritance, employment opportunities are denied to women by law or practice. So this is what it requires to be changed. Next comes the division of labor within the economy. So, in most countries, women and men are distributed differently across manufacturing sectors, between both formal and informal sectors, within agricultural and among occupations. So, women are also more likely than men to be in low paid jobs and non standard work. Also, they have less access to the productive assets such as education, skills, property, and credit. Women are being denied of all these opportunities, and this pattern means that economic trends and economic policies are likely to have different implications for women and men. Next comes the inequalities in the domestic and unpaid sector, where you can find that in most of the countries, women shoulder responsibility and task to care, related to care and nurturing the family, and this is what is unpaid sector. Let's come and talk about violence against women. So there is gender inequality is also manifested in gender based violence.
So we can see that there are so many cases in domestic violence and so many cases of intimate partner violence where it is psychological violence or sexual violence. So these kinds of violence were in rise during the COVID time, that is being highlighted by United Nations, that during the COVID, the already worsened situations of women due to domestic violence was on rise. So this issue of domestic violence is still not uh, properly done. Next come the discriminatory attitudes. So gender inequalities are not only economic but are also in they are difficult to measure and change. So there are discriminations that is happening. So with this I end my lecture today. Thank you.
ఈరోజు మన యొక్క పాఠం వుడ్రో విల్సన్. ఇది ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర పితామహుడుగా పేరు పొందిన వ్యక్తి. ఈరోజు వుడ్రో విల్సన్ గురించి మనము వివరిస్తాము. వుడ్రో విల్సన్ 1857 నుంచి 1924 వరకు జీవించిన కాలంలో 1913, 1921 వరకు 28వ ప్రెసిడెంట్గా యుఎస్ఏ అంటే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలకు ఇతను అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఈయన పనిచేశాడు. 1919లో వుడ్రో విల్సన్ నానాజీ సమితిని ఏర్పాటు చేసి ఆ యొక్క సమితిని ఏర్పాటు చేసి దానికి చేసిన కృషికి ఫలితంగా ఇతనికి నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ప్రదానం చేశారు. అయితే ఇక్కడ ఇతను మహిళలకి అంటే ఇది అమెరికా రాజ్యాంగ 19వ సవరణ, దీని ద్వారా మహిళలకు ఓటు హక్కు చట్టబద్ధం చేయబడింది. ప్రెస్బిరియన్ తల్లిదండ్రులకు థామస్ వుడ్రో విల్సన్ జన్మించాడు. అతని పెంపకం మతం మరియు బ్రిటిష్ చరిత్ర మరియు సాహిత్యం ద్వారా ప్రభావితమైంది. విల్సన్ దాదాపు 2 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే అతని కుటుంబం స్టాంటన్ వర్జీనియా నుండి అగస్టా జార్జియాకి బయలుదేరింది. కొంతకాలం తర్వాత వారు కొలంబియా సౌత్ కరోలినాకి మరియు ఆ తర్వాత వెల్లింగ్టన్ నార్త్ కరోలినాకి మారారు. యుఎస్లోని అంటే అమెరికాలోని వివిధ దక్షిణ నగరాల్లోని తన నివాసంలో అతను గణనీయమైన ఆర్థిక, రాజకీయ మరియు సామాజిక తిరుగుబాట్లు, ముఖ్యంగా పునర్నిర్మాణం మరియు పేదరికం మరియు అగస్టా యొక్క విధ్వంసం, అమెరికన్ అంతర్యుద్ధం మరియు గాయపడిన సైనిక బాధలను చూశాడు. అతను ప్రారంభ విద్యను తండ్రి రెవరెండ్ జోసెఫ్ రోక్లస్ విల్సన్ నుండి ఇంట్లోనే పొందాడు. ప్రారంభంలో తన విద్యాభ్యాసం తండ్రి అయిన జోసెఫ్ రగ్లస్ విల్సన్ నుండి ఇంట్లోనే చదువుకున్నాడు. విల్సన్ 1875లో కాలేజ్ ఆఫ్ న్యూ జెర్సీ, ఆ తర్వాత ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీగా పేరు మార్చబడింది, మరియు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వర్జీనియాలో స్కూల్లో చేరాడు. అతనికి 1885లో జాన్స్ హాప్కిన్స్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి డాక్టరేట్ పట్టాను లభించింది. 1902లో అతను ప్రిన్స్టన్ విశ్వవిద్యాలయానికి అధ్యక్షుడిగా అయ్యాడు. అలాగే 1910లో న్యూజెర్సీ గవర్నర్గా ఎంపికయ్యారు. ఇది అవినీతికి వ్యతిరేకంగా సంస్కరణలు, కార్యక్రమాలు అమలు చేయడానికి, ఉద్యమంలో మరణించిన లేదా గాయపడిన కుటుంబాలకు సహాయం చేయడానికి, కార్మికులకు పరిహార చట్టాన్ని అమలు చేయడానికి మరియు రోజువారీ ప్రెస్ మీట్ల ద్వారా జవాబుదారీతనం తీసుకురావడానికి అతను అధికారంలో ఇచ్చింది. అతని డెమోక్రటిక్ అధ్యక్షుడు అభ్యర్థిత్వాన్ని తగిన అభ్యర్థిగా చేసింది. 1912లో అతను గెలిచాడు. అయితే ఈ విధానంలో 1980 ఇతను వుడ్రో విల్సన్ జాన్ హాకిన్స్ చేతుల్లో ఎప్పుడైతే పనిచేస్తున్నాడో కాంగ్రెస్నల్ గవర్నమెంట్ అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు. ఈ గ్రంథం రచించడం మూలంగా అతను ఒక విధమైన విధానాలకి అతను ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులను సాధించాడు. అలాగే విల్సన్ అమెరికా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో, అమెరికా ప్రభుత్వ విధానాల్లో విల్సన్ ఎంతగానో కృషి చేశాడు. వాటికి అనుగుణంగానే విల్సన్ తన జీవన విధానంలో మార్పులు తీసుకొచ్చి ప్రపంచం యొక్క విధి విధానాల రూపకల్పనకు ఇతను ఎంతగానో కృషి చేశాడు. కాబట్టి విల్సన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు భారత ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం, ఇతను 1856లో తన యొక్క జీవన విధానంలో ఎన్నో రకాలైన చేర్పులను తీసుకొచ్చింది. కాబట్టి జీవన విధానంలో ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రానికి ఈయనకు విధానాలు ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో ప్రజా జీవన విధానానికి
మరియు ప్రభుత్వ యొక్క జీవన విధానానికి ఎన్నో మార్పులు చేర్పులు తీసుకొచ్చిబడింది. అయితే ప్రభుత్వ విధానానికి ప్రభుత్వ పాలనలో ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలన ఎలా అభివృద్ధి చెందింది, అతను ఎలా పనిచేశాడు అనే దానికి ఈయన చెప్పాడు. అంటే రాష్ట్రానికి ఎక్కువగా సరఫరా కల్పించాడు. సుమారుగా గరిష్ట 10 గంటలు 8 గంటలు ఇతని యొక్క ప్రభావమే. ఇతను చేసిన దినాన్ని విదేశీ విషయాల్లో ప్రజాస్వామ్యానికి సురక్షితమైన కొత్త ప్రపంచ కార్యక్రమాన్ని నిర్మించడంలో నమ్మకం చేశాడు. 1918లో అతని శాంతికి తీసుకోవడానికి 4 పాయింట్లను సూచించాడు. అయితే ఆయన ఏం చేశాడంటే శాంతిని తీసుకోవడానికి నాన్ ఫెడరేషన్ క్యాంపెయిన్ అంటే కొత్త స్వాతంత్ర ప్రపంచ విధానం, న్యూ ఫెడరేషన్ క్యాంపెయిన్, కొత్త స్వతంత్ర ప్రచారం. 4 విషయాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇతను ప్రపంచంలోని న్యూ ఫ్రీడమ్ క్యాంపెయిన్ పరిమిత ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడుతూ తర్వాత ఈ ప్రచారం యొక్క సిద్ధాంతాలను విల్సన్ పుస్తకంలో ప్రచురించబడింది. ఇది లీగ్ ఆఫ్ నేషన్, నానాజాతి సమితి లాగానే అంటే దేశముల యొక్క సమాహారం. ఒక అన్ని రాష్ట్రాలు అన్ని దేశాలను కలిపి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఆ సంస్థ ద్వారా దేశంలో మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీసిన విధి విధానాలను వాటి శాంతి మరియు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏర్పాటు చేసి సామూహిక భద్రత నిరాయుధీకరణ అంటే ఎవరు కూడా ఆయుధాలను ఉత్పత్తి చేయకుండా నిరాయుధీకరణ ఏర్పడడం, యుద్ధాలను నిరోధించడం ఈ యొక్క నేషన్ ఆఫ్ లీగ్లో తను తీసుకున్నది. దీన్ని తెలుగులో నానాజాతి సమితి ఏర్పాటు చేయబడింది. దీనికి మాతృక దీన్ని అనుసరించి యుఎన్ఓ, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, ఈ నానాజాతి సమితి ఎప్పుడైతే పనిచేయడం మానేసిందో ఆ తర్వాత దీనికి మాతృక వచ్చింది యుఎన్ఓ. అయితే ఇది మధ్యవర్తిత్వం అంటే ఏ దేశాల మధ్యన యుద్ధం ఏర్పాటు చేస్తే వాటి మధ్య యుద్ధాలను నిరోధించడం మరియు మధ్యవర్తిత్వం నిర్వర్తించడం, అంతర్జాతీయ వివాదాలను పరిష్కారం చేయడం, ప్రపంచ శాంతిని కాపాడుకోవడం వంటి ప్రాథమిక లక్ష్యాలు ఈ సంస్థ ముందుకు వచ్చాయి. జర్మనీ మరియు మిత్ర రాజ్యాల మధ్య ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన వర్సైల్స్ ఒప్పందం యొక్క ప్రత్యక్ష పరిణామం ఇందులో మనము చూస్తాము. అయితే విల్సన్ 14 పాయింట్స్. విల్సన్ ఒక 14 నియమాలను ఏర్పాటు చేశాడు. ఇది అతని జీవితంలో చక్కటి ఉదాహరణ మలుపు తిరిగింది. విల్సన్ రూపొందించిన శాంతి సూత్రాలు ఇవి యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడ్డాయి. కొత్త శక్తి శ్రవంతులు మాత్రమే కాకుండా న్యాయమైన సురక్షితమైన శాంతిని పొందడం ఈ యొక్క 14 నియమాల యొక్క లక్ష్యం. 1 శాంతి ఒప్పందాలు మరియు ప్రైవేట్ అంతర్జాతీయ అవగాహనలు లేవు. అంటే శాంతి ఒప్పందాలు వివిధ రాజ్యాలు వివిధ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకొని ప్రైవేట్ అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఎలాగూ లేవు కాబట్టి వీటి ద్వారా చర్చల ద్వారా 2 దేశాలు కావచ్చు వివిధ దేశాల మధ్య ఉన్న వైర్యాన్ని తొలగించడానికి శాంతి ఒప్పందాలను చేయాలని చెప్పాడు. సముద్రాల నావిగేషన్ పై చర్య, కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద నావిగేషన్ అపాన్ సీ అంటే సముద్రాల యొక్క ఆధిపత్యాన్ని తొలగించాలి. అంటే సముద్రాల మీద ఎవరికైతే ఏ దేశాలకైతే ఆధిపత్యం ఉందో ఆ ఆధిపత్యాన్ని నివారించాలని విల్సన్ 2వ నియమం చెప్పాడు. 3వది అన్ని ఆర్థిక అడ్డంకులను తొలగించడం అంటే వివిధ దేశాల మధ్య ఉన్న వివిధ ఆర్థిక అడ్డంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తొలగించాలని చెప్పాడు. ఇక 4వది జాతీయ ఆదాయాల తగ్గింపు అంటే ఇక్కడ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ బ్యారియర్స్ అంటే ఏవైతే అడ్డంకులు ఉన్నాయో అంటే ఆర్థిక విధానాలు ఆర్థిక ఒడిదుడుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఒడిదుడుకులు అడ్డంకులు తొలగించి వివిధ రాజ్యాల మధ్య ఆర్థిక విధానాలను చక్కని ఎలాంటి ఒడిదుడుకు లేకుండా నిర్వహించాలని చెప్తున్నాడు. జాతీయ ఆయుధాల తగ్గింపు 4వ సూత్రం వచ్చేసరి 4వ నియమం వచ్చేసి జాతీయ ఆయుధాలు ఏ దేశం కూడా అవసరానికి మించి అంటే తన దేశ రక్షణకు మించి ఆయుధాలను ఉంచుకోకుండా త్యజించాలని చెప్పింది. 5వది కొలోనియల్ క్లెయిమ్ ఓపెన్ మైండెడ్ సర్దుబాటు. కొలోనియల్ అంటే ఏదైతే
సామ్రాజ్యవాద దేశాలు ఎప్పుడైతే వివిధ దేశాలను బానిస దేశాలుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాయో వాటిని ఉన్నతమైన ఆలోచనలతో వాటిని సర్దుబాటు చేసుకోవాలని 5 కొలోనియల్ క్లైమ్స్ అంటే సామ్రాజ్యవాద దేశాలని ఒక సముదాయంగా ఏర్పడి దేశాలను ఆసియా ఆఫ్రికా లాటిన్ దేశాలను అవుతున్నాయో వాటిని ఎన్నింటినీ కూడా ఉన్న విషయాలన్నీ తొలగించాల్సినవి. ఇక 6వది అన్ని రష్యన్ భూభాగాల తరలింపు. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇవోకేషన్ ఆఫ్ ఆల్ రష్యన్ టెరిటరీస్ అంటే రష్యా దేశంతో ఉన్న వివిధ భూభాగాలన్నీ తరలించాల్సి వచ్చింది. తరలింపు తర్వాత బెల్జియం పునరుద్ధరణ. ఎప్పుడైతే రష్యా ఏదైతే భూభాగాల నుంచి తొలగించిందో బెల్జియం యొక్క దాని యొక్క తరలింపు తర్వాత దాన్ని పునరుద్ధరణ దేశం బెల్జియం ఎట్లా అంటే చిన్న భిన్నమై ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ ఆ దేశ పరిస్థితి యొక్క ప్రజల యొక్క జీవన విధానంలో లోపం ఉండేది. అందుకని బెల్జియంను పునరుద్ధరించడానికి ఇతను చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఫ్రెంచి భూభాగమంతా విముక్తి పొందాలి. ఫ్రెంచ్ దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్న వివిధ దేశాలు రష్యా కానీ వేరే కమ్యూనిస్ట్ దేశాలు వాటిని విముక్తి పరచాలి. తర్వాత ఇటలీ సరిహద్దుల సర్దుబాటు. ఇటలీ రాజ్యం అవుతుందో ఇటలీ దేశం అవుతుందో వాటి యొక్క సరిహద్దులు బౌండరీస్ అన్నింటినీ కూడా పునరుద్ధరించాలని చెప్పాడు. 10వది ఆస్ట్రియా మరియు హంగేరీ ప్రజలకు స్వయం ప్రతిపత్తి అభివృద్ధి అవకాశం కల్పించారు. ఆస్ట్రియా హంగేరీ ఏదైతే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి కారణాలైన ఆస్ట్రియా మరియు హంగేరీ దేశాలు ఆస్ట్రియానే మొదటి కారణం. అయితే ఈ యొక్క దేశాల యొక్క ప్రజలకు స్వయం ప్రతిపత్తి అభివృద్ధి అవకాశం కల్పించాలని ఈ యొక్క 10వ నియమం చెప్తుంది. 11వది రోమానియా సెర్బియా మరియు మాంటెనెగ్రోలు ఖాళీ చేయాలి మరియు వాటి భూభాగాలను పునరుద్ధరించాలి. ఏ రాజ్యాలైతే దేశాన్ని అయితే ఈ యొక్క రొమేనియా సెర్బియా మాంటెనెగ్రోలు అయితే దేశాలు ఆక్రమించుకున్నాయో ఆ దేశాలన్నిటినీ అవి వదిలేసి వాటి పునరుద్ధరణ జరగాలని చెప్పాడు. 12వది ఒట్టోమన్ సామ్రాజ్యం యొక్క టర్కీ స్థానం కోసము సురక్షితమైన సార్వభౌమాధికారం కల్పించాలని చెప్పాడు. 13వది స్వతంత్ర పోలిష్ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాడు. ఈ యొక్క 13వది ఏదైతుందో ఎవల్యూషన్ ఇండిపెండెంట్ పోలిష్ స్టేట్ అనే రాజ్యాన్ని దానికి స్వతంత్ర దేశంగా ఇవ్వాలని ఈ యొక్క 13వ నియమం చెబుతుంది. ఇక 14వది ఫార్మేషన్ జనరల్ అసోసియేషన్ నేషన్ అండర్ స్పెసిఫిక్ కాన్వెంట్ అంటే నిర్దిష్ట ఒప్పందాల కింద దేశాల సాధారణ సంఘం ఏర్పాటు చేయాలని ఈ యొక్క 14వ నియమం చెబుతుంది. ఈ దోన విధానంలో వుడ్రో విల్సన్ తన యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కార్యాలయం ఏదైతే ఉందో ఇతను 2సారి అమెరికాకు అధ్యక్షుడైన తర్వాత మిలిటరీ సాధారణ పరిపాలన ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయాన్ని గమనించి అతను ఆ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కార్యాలయాల పనితీరును గమనించే అవకాశం పొందాడు. దగ్గరగా ఉండి అతను ఆ కార్యం సందర్శించేవాడు. అనేక గృహ సమస్యలు ఉన్నాయి. నిషేధం మరియు మహిళా అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ఉంది. మహిళ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే వాళ్ళకి ఓటు హక్కు కల్పించడం. యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అని మనకి ఉంది. అంటే కుల మత వర్ణ లింగ భేదాలు లేకుండా అందరికీ ఓటు హక్కు కల్పించడం. అలాగే లింగ భేదం ఉండేది, అందుకనే మహిళలకు ఓటు హక్కు కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అందుకని మనం మొట్టమొదటిసారిగా అతను ఏం చేశాడు, 19వ అమెరికన్ రాజ్యాంగ సవరణకి 19వ సవరణ ద్వారా మహిళకు ఓటు హక్కు చట్టబద్ధం చేయబడింది అని నేను మీకు వివరిస్తున్నాను. అయితే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క వుడ్రో విల్సన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద అతనికి ఉన్న భావాలు ఇలాగో. అయితే దానికంటే ముందు నిర్దిష్టమైన ఒప్పందాల్లో రాజకీయ జోక్యం లేకుండా పరిపాలన ఉండాలని కోరుకున్నాడు. రాజ్యం మరియు పాలన ఈ రెండు వేరుగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు. అతను ప్రభుత్వ పాలనను సమర్థవంతంగా మరియు సాంకేతికంగా పటిష్టంగా చేయడమే లక్ష్యంగా పేర్కొన్నాడు. ప్రజా పరిపాలనపై
ఆయన అభిప్రాయాలను మనము ఇప్పుడు చర్చిద్దాం. మొట్టమొదటిగా వచ్చేసి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రం పై వుడ్రో విల్సన్ యొక్క భావాల గురించి మనం చెప్పుకుందాం. అయితే వుడ్రో విల్సన్ అమెరికన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది సంస్కరణ యొక్క తీవ్రమైన అవసరంలో ముఖ్యమైన అంశం. అతను తన డాక్టరల్ థీసిస్ మొదటి పుస్తకం కాంగ్రెషనల్ గవర్నమెంట్ ఎ స్టడీ ఇన్ అమెరికన్ పాలిటిక్స్, ఒకసారి చెప్తాను. తన యొక్క డాక్టరేట్ పుస్తకాన్ని, డాక్టరేట్ అనే బిరుదు రావడానికి ముందు ద కాంగ్రెషనల్ గవర్నమెంట్ అనే పుస్తకం రచించాడు. ఏ స్టడీ ఆఫ్ అమెరికన్ పొలిటిక్స్ 1885గా రూపొందింది. అమెరికన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ప్రభుత్వ విధానాన్ని పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వంతో పోల్చాడు. సంస్కరణ మాత్రమే అమెరికన్ వ్యవస్థలో గొప్పగా సామర్థ్యాన్ని మరియు అకౌంటబిలిటీ ఈ యొక్క విధానం వలనే జవాబుదారీని కలిగిస్తున్నాయని అతను ముగించాడు. కూపర్ 1880లో పొలిటికల్ సైన్స్ క్వార్టర్లీ అనే ద స్టడీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రచురించబడింది. పొలిటికల్స్ ఇతను రచించిన ఒక ఆర్టికల్ 1887లో ఏం చేస్తాడు? ద పొలిటికల్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ క్వార్టర్లీ అనే పత్రికలో పాలనా అధ్యయనం ది స్టడీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే ఒక వ్యాసం ప్రచురించబడింది. ఆ వ్యాసాన్ని ప్రచురించడం మూలంగా ఇది ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం పుట్టిందని చెప్పు. అందుకని ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర పితామహుడుగా వుడ్రో విల్సన్ను అభివర్ణించారు. అయితే ఇక ఆలస్యంగా అంటే ఇతను రూపొందించిన విధానాలు కావని ఇవన్నీ విషయాలన్నీ కూడా వుడ్రో విల్సన్ చెప్పిన విధానాన్ని కూడా తర్వాత కాలంలో గుర్తించబడినాయి. అంటే మనలో సర్వత్రా ఉన్న అనుభూతికి కారణం చెప్పవచ్చు. కొనసాగుతున్న పౌర సేవ సంస్కరణలు అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వ విధానాల్లో అతను చెప్పినవే. ఈ యొక్క విధానంలో ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర విధానంలో ప్రభుత్వం మరియు వాటి యొక్క పద్ధతులు, వాటి యొక్క విధానాలు అంటే పరిపాలనా అధ్యయనం యొక్క లక్ష్యం మొదట ప్రభుత్వం సరిగా మరియు విజయవంతంగా ఏమి చేయగలదో అనేది ఒక విషయంగా చెప్పాడు. మొదట ఏం చెప్పాడు? పరిపాలనా అధ్యయనం ఒక లక్ష్యం అయితే, రెండవది అతిథేయ మరియు సరైన విషయాలపై సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా సామర్థ్యం మరియు కనీసం సాధ్యమైన తక్కువ ఖర్చుతో మరియు తక్కువ పెట్టుబడితో ఆ యొక్క పనులన్నీ జరగాలని చెప్పాడు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ చర్యల్లో ప్రభుత్వం వ్యక్తీకరించిన ప్రభుత్వంలో అత్యంత అనివార్యం అయ్యింది. అయితే ఇది ప్రభుత్వానికి అంతటికీ పాతది, కానీ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ పాలిటిక్స్ ను సూచిస్తుంది. ఇది సంక్లిష్టమైన మరియు గజిబిజిగా ఉన్న ఎప్పుడు పెరుగుతున్న బాధ్యతల ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది. అంటే ఆ దేశం యొక్క ఆ యొక్క ప్రభుత్వ పాలన యొక్క విధానంలో గజిబిజి ఏర్పడితే వాటిని అనుసరించి వాటికి ఉన్న బాధ్యతలో, నిర్వహణలో, విధి విధాన రూపకల్పనలో వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాల గురించి చెప్పబడింది. అయితే ప్రభుత్వ విధులను విజయవంతంగా అమలు చేయడంపై కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ 5 విషయాల గురించి 5 విషయాలు నేను చెప్తాను. ఒకటి, ముందస్తు జ్ఞానం మరియు అనుభవం. ఎవరికైనా ఏదైనా పని చేస్తే ముందస్తు జ్ఞానం ఉండాలి. ఆ యొక్క జ్ఞానం అనేది అనుభవంతో వస్తుంది. ఏదైనా జ్ఞానం వచ్చిందంటే అది అనుభవంతో వస్తుంది. మరియు ఏదైనా చేస్తే పటిష్టమైన ప్రణాళిక, ఏదైనా పని చేస్తే ఆ పనిని చక్కటి ప్రణాళిక ద్వారా చేయవలసి ఉంటుంది. మూడవది వృత్తి నైపుణ్యం. ఒకటి ముందస్తు జ్ఞానం మరియు అనుభవం. రెండవది వచ్చేసి పటిష్టమైన ప్రణాళిక. అయితే మూడవది వృత్తి నైపుణ్యం. ఎవరికైనా ఏదైనా పని చేస్తూ ఉంటే ఆ వృత్తి నైపుణ్యం ఉండదు. నేను లెక్చరర్ని, నాకు విషయ పరిజ్ఞానం ఉండాలి.
ఒక కమ్మరికి ఒక బిందెను తయారు చేసే పరిజ్ఞానం ఉండాలి. ఒక హౌస్ లైన్కి ఈ యొక్క ఆర్నమెంట్స్ ఏదైతే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు వేసుకునే ఆర్నమెంట్స్ ఉందో వాటి యొక్క తయారీగా చెప్పబడుతుంది. అవినీతి లేని బలమైన సంస్థ. నాలుగోది అవినీతి లేనటువంటి బలమైన సంస్థ అంటారు. కానీ ఇది ఈ రోజున అధికారానికి లొంగిందేమనో లేక అధికార విధానాల్లో సరైన పని చేయట్లేదనో వాళ్ళకి ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడింది. అందుకని ఈ యొక్క క్లాసికల్ థింకర్ అయినా వాళ్ళు ఒక విధానంలో వెనక్కి తగ్గుతారు. వెనక్కి తగ్గి ఆ యొక్క పనిని పూర్తి చేయడానికి ఎంతో కృషి చేస్తాడు. అంటే కర్తవ్యం. మూడోది వృత్తి నైపుణ్యం. తర్వాత నాలుగోది అవినీతి లేని మరియు బలమైన సంస్థ మరియు కర్తవ్య భావన మరియు ప్రభుత్వ పని యొక్క విస్తారమైన విస్తరించం మరియు సంక్లిష్టత అనే విధానాన్ని కోల్పోతున్నారు. ఈ ఒక విధానంలో విల్సన్ పరిపాలన యొక్క శాస్త్రం మునిపెన్నడూ లేని విధంగా ఈ సమయంలో పరిపాలనా శాస్త్రం యుఎస్ఏలోనే ఉద్భవించలేదు. విల్సన్ మాటలో ఇది మన తదుపరికి మన గాయమానికి జరిగిన కొన్ని నష్టాలను భరించుకోవాల్సిందే. ఎప్పుడైతే కష్టాలు వస్తాయో ఆ కష్టాలకు ఎదురుగా నిలబడి మనం ఏమి చేయాల్సి ఉంటుందో చెప్పాడు. అయితే ఇక్కడ విల్సన్ తన యొక్క 5వ భాగం కర్తవ్య భావం. ప్రతి ఒక్కరూ తన కర్తవ్య భావం తనకిచ్చిన విధులను నిర్వర్తించాలి. అయితే ప్రభుత్వ పని యొక్క విస్తీర్ణం మరియు సంక్లిష్టత కారణంగా విల్సన్ పరిపాలన యొక్క శాస్త్రం మునుపెన్నడూ లేని ఈ యొక్క విషయంలో విల్సన్ పరిపాలన యొక్క శాస్త్రం మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఈ సమయంలో అవసరమని అభిప్రాయపడ్డాడు. అయితే ఈ యొక్క జీవన విధానంలో పరిపాలన శాస్త్రం యుఎస్ఏలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో విల్సన్ మాటల్లో ఇది మానవ తయారీకి సంబంధించినది కాదు. ఇది ఒక విదేశీ శాస్త్రం. ప్రభుత్వ పాలన అనేది మానవ శాస్త్రం కాదు, ఇది ఒక విదేశీ శాస్త్రం. ఇంగ్లీష్ లేదా అమెరికన్ సూత్రం ప్రకారం భాషను చాలా తక్కువగా మాట్లాడుతుంది. ఇది విదేశీ భాషలను మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంది. ఇది మన మనస్సులో గ్రహాంతరం అంటే ఏదైతే ఉన్నాయో నవగ్రహాలు ఉన్నాయో అది భారతదేశం ఒక గ్రహమే. అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే విదేశీ శాస్త్రం ఇంగ్లీష్ లేదా అమెరికన్ మాత్రం అమెరికా భాష యొక్క ఇది మనకు మనుషులకు గ్రహాంతర ఆలోచనను కలిగిస్తుంది. దాని లక్ష్యాలు, దాని ఉదాహరణలు, దాని పరిస్థితులు దాదాపు విదేశీ జాతుల చరిత్రలో విదేశీ వ్యవస్థల పునరావాసాల్లో వివిధ విశ్లేషణ జ్ఞానంలో ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రం దాని పరిస్థితులు దాదాపు విదేశీ వ్యవస్థల పునరావాస పూర్వపరాల్లో విదేశీ విప్లవాల పాటల్లో ఇది పూర్తిగా ఆధారపడింది ప్రభుత్వ పాలన. అయితే ఈ శాస్త్రం యొక్క మూలాలు ఐరోపాలో ముఖ్యంగా ఫ్రాన్స్ మరియు జర్మనీలో గుర్తించబడ్డాయి. అంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం అనేది ఫ్రాన్స్ మరియు జర్మనీలో గుర్తించబడ్డాయి. అయితే ప్రభుత్వ పాలన ఐరోపాలో పునరావృతమయ్యే రాజకీయ ప్రమాణం మొదటిగా ప్రభుత్వం విస్తృతంగా వ్యాపించింది. ఎందుకంటే ఇది ప్రజాభిప్రాయానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. అలాగే నేను జీవన విధానంలో
ప్రభుత్వం విస్తృత వ్యాపించి వ్యాపించి అయితే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం ఏం చేస్తుందంటే మొట్టమొదటిగా ప్రభుత్వం విస్తృతంగా వ్యాపించి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రజాభిప్రాయానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ పాలన ఎందుకు ప్రజాభిప్రాయం తీసుకోవడానికి లేదు, ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలు నడుస్తాయి కాబట్టి ఇది భిన్నంగా ఉంటుంది. రెండవది, ప్రభుత్వంపై గుత్తాధిపత్యం కొనసాగించాలనే గుత్తాధిపత్యదారులు కనీసం ప్రతిఘటనను ఆకర్షించే మార్పును ఉపయోగించాలి. ప్రభుత్వం అనేది ఐరోపా యొక్క నిర్వహించే అడ్మిన్ ఫ్యూచర్ అయినప్పటికీ విల్సన్ వాదించాడు. ప్రభుత్వం అనేది 3 అభివృద్ధి కారకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, పరిశీలన వ్యవస్థలో సంపూర్ణ కార్యకలాపాల వృద్ధి. రెండవది, పాలనచే ఏర్పడిన రాజ్యాంగ ప్రభుత్వం. సంపూర్ణ పాలకులను రద్దు చేయడం అంటే ప్రజలకు స్వతంత్రం ఇచ్చి ఆ రాజ్యానికి తనకు తానుగానే అభివృద్ధి చెందేంత సామ్రాజ్యవాదాన్ని తనకి ఆ యొక్క భూమికి ప్రసాదించాడు. అయితే మూడోది, పరిపాలన లాక్స్ సందర్శనం పరిపాలన లాక్స్ ఇది సార్వధికారం అంతరించడం. మరియు ఈ యొక్క జీవన విధానంలో విల్సన్ వారి ప్రభుత్వం అనేది 3 అభివృద్ధి కారకాల గుండా వెళ్తుంది. ప్రభుత్వం అనేది 3 ఒకటి ప్రభుత్వ 3 రకాలు. పరిపాలనలో వ్యవస్థతో సంపూర్ణ పాలకుల సంపూర్ణ పాలన అని సంపూర్ణం అందరూ ఖచ్చితంగా పూర్తి పాలన సేవలను అందించాలనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. రెండవది, ప్రజలచే ఏర్పడిన ప్రోత్సాహమే ప్రభుత్వ మరియు చాలా నిర్దేశకం నుండి పడుతుంది. కావున ఇక్కడ మూడవది వచ్చేసి పరిపాలన లాగ్ పై సార్వభౌమాధికార రాష్ట్రాల యొక్క మరియు వాటికి అనుగుణంగా రూపొందించడం జరిగింది. యుఎస్ఏలో విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని పరిశీలించినంత మాత్రాన వాటికి పరిపాలన ఎలా అంటే చాలా నిర్లక్ష్యం చేయబడింది. పరిపాలన వ్యవస్థ మరియు పరిపాలన సార్వధికార ప్రభుత్వ ఆగంతుక దాని శక్తికి మూలమైన కొత్త రాజ్యాంగ ఆధారం రూపొందించబడింది. ఎవరికి? అమెరికా దేశానికి. అయితే ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం రెండవది, ప్రజలచే ఏర్పడిన రాజ్యాంగ ప్రభుత్వం అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆధారంగా ఏర్పాటు చేయన ప్రభుత్వం. సంపూర్ణ పాలకులు రద్దు చేయడం మరియు రాజ్యం చాలా నిర్లక్ష్యం చేయబడిన పరిపాలన వ్యవస్థ పరిపాలన లాపై సార్వధికారం అనే ప్రభుత్వ అగంతుక అని మూలమైన కొత్త రాజ్యాంగం ఆధారంగా ఏర్పడిందని చెప్పవచ్చును. రాష్ట్రాల యొక్క అవసరాలను అంటే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు, భారతదేశంలో రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు 28 ఉన్నాయి. అలాగే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు పెద్ద రాష్ట్రాలు ఉన్నా వాటి విధానంలో ఏమైనా కొన్ని నిర్లక్ష్యం చేయబడిన పరిపాలన వ్యవస్థ, అన్ని పరిపాలనలు సరిగా పనిచేయకపోవడం మరియు వాటికి రాజ్యాంగాతరంగా రూపొందించబడి ఉంటుంది. పరిపాలనా శాస్త్రం ఎక్కడ అవలంబించిన అత్యంత కేంద్రీకృత ప్రభుత్వాల అత్యంత కేంద్రీకృత పరిపాలన మరియు అత్యంత వికేంద్రీకరించడం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఎలానైతే వికేంద్రిస్తుందో మిగతా విషయాలన్నీ కూడా కేంద్రీకరించబడుతుంటాయి. కాబట్టి మన రాజ్యాంగాలను హృదయపూర్వకంగా నేర్చుకోవాలి. భారతదేశం కావచ్చు, ఇంకెవరైనా అభ్యాసకులు కావచ్చు, వాటి రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని వాటి యొక్క నిర్వహణ చేయవలసి ఉంటుంది. అయితే పరిపాలనా శాస్త్రం
ఈ యొక్క పరిపాలనా శాస్త్రం అవలంబించవలసిన అత్యంత కేంద్రీకృత ప్రభుత్వాల ద్వారా నడిచే ఆయా రాష్ట్రాల యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడి, అంటే ఇక్కడ అత్యంత బాధ్యతారహితమైన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఆ యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క అధికారులను ఏం చేయాలి? వాటికి రాష్ట్రాలకు అన్వయించాలి. వాటి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న సమస్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అన్వేషిస్తే వాటి యొక్క వాటి యొక్క అభివృద్ధి, వాటి యొక్క పరిజ్ఞానం బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అయితే రెండు భిన్నమైన డూప్లికేట్స్, రెండు భిన్నమైన డొమైన్ రచన చేసింది. అంటే రెండు భిన్నమైన నిర్ణయాలు, రెండు భిన్నమైన ఆలోచనలను ఈ యొక్క నిర్దేశన చేసింది. ఈ యొక్క విధానంలో ప్రభుత్వ పరిపాలన ఎక్కడ అవలంబించిన కేంద్రీకృత ప్రభుత్వాల ద్వారానే కాకుండా అత్యంత వికేంద్రీకృత ప్రభుత్వాల యొక్క డిమాండ్లను తీర్చడానికి రాష్ట్రం మరియు అత్యంత వికేంద్రీకరమైన ప్రభుత్వాల యొక్క డిమాండ్లను చాలా చాలా పూర్తిగా దాన్ని అమలుపరచడానికి మరియు అంగీకరించడానికి, ఆలోచించడానికి, మరి యొక్క సూత్రాలను కిందించడం దాని యొక్క లక్ష్యపరంగా ఈ సైన్స్ ఆఫ్ అమెరికన్ కొనబడిచింది. తద్వారా మన రాజ్యాంగాలను హృదయపూర్వకంగా నేర్చుకోవాలి. బ్యూరోక్రటిక్స్ దాని నుండి బయటపడాలి. అంటే బ్యూరోక్రటిక్స్ అంటే ఏంటి? ఉద్యోగ స్వామ్యం ద్వారా వీటి యొక్క నిర్వహణ జరగాలి. బ్యూరోక్రాట్స్ అంటే వెబర్ కానీ, కార్ల్ మార్క్స్ కానీ, ఇంకెవరైనా కానీ బ్యూరోక్రాట్స్ తమ యొక్క పనిని పూర్తి చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఐడి కార్డు కావచ్చు, ఇక్కడ వాటి యొక్క సంస్కార వివరణను తెలుసుకుని వాటి ద్వారా వాటి యొక్క పనులను అవలంబించవలసి ఉంటుంది. అయితే ఈ రెండు భిన్నమైన డొమైన్లో పరిపాలన ఉంటుంది. రెండు భిన్నమైన అంటే ఏంటి? పాలిటిక్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. పాలిటిక్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, పాలిటిక్స్ అండ్ దీన్ని డైకోటమీ, విభాగత్వం, పాలన మరియు రాజకీయాలు వేరు అని చెప్తూనే ఇతను పాలన రాజకీయాలకు అత్యంత అవినాభావ సంబంధం ఉంటుందని వుడ్రో విల్సన్ వివరించాడు. అయితే ఇతను పాలన రాజకీయాలు అనేవి రెండు విభిన్నమైన ధోరణులుగా వుడ్రో విల్సన్ చెప్తాడు. అంటే పరిపాలన రంగం, వ్యాపార రంగం ఇది రాజకీయాల తొందరపాటు మరియు కలహాలను తొలగించబడుతుంది. పరిపాలన వ్యవహారాలను రాజకీయాలకు భిన్నమైనవి. రాజకీయాలు పరిపాలన విధులను తరచుగా రాజకీయాలతో ముడిపడి ఉంటుందని ఇతను విల్సన్ వివరిస్తున్నాడు. అయితే పాలన తరచుగా రాజకీయాలతో ముడిపడి ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా పౌర సేవా సంస్థలు మరియు సాధారణ పరిపాలన సంస్థలు రాజకీయాల నుండి పరిపాలనను వేరు చేయగలవని అతడు నమ్మాడు. రాజకీయ చట్టాలు చేస్తున్నప్పుడు రాజకీయాలకి పాలనకి చక్కటి సంబంధం ఉంది. అయితే కొన్ని పౌర సేవా సంస్కరణలు అన్నీ కూడా పరిపాలన తరచుగా రాజకీయాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ముఖ్యమైన పౌర సేవా సంస్కరణలు మరియు సాధారణ పరిపాలన సంస్థలు రాజకీయాలు మరియు కార్యనిర్వాహక విధులను ప్రభుత్వ పవిత్రమైన పద్ధతులను వేరుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే ప్రభుత్వ కార్యాలయం యొక్క పవిత్రతను స్థాపించడానికి మరియు ప్రజల విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడానికి సహాయపడుతుంది అని చెప్పాడు.
విల్సన్ ఏం చెప్తాడంటే, ఇతను ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో తులనాత్మక విశ్లేషణ ప్రవేశపెట్టి మొదటి వ్యక్తి ఈయన. తులనాత్మక కంపారిజం అంటే ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రం రాజ్యాంగానికి రాజ్యాలకి వివిధ విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ ఇతను తులనాత్మక చేశాడు. అంటే కంపారిటివ్ ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ విత్ అదర్ స్టేట్స్. వివిధ విదేశ రాజ్యాల నుంచి ఈయన ఏం చెప్తాడంటే, ఇతను నాకున్న పరిజ్ఞానంలో ఐరోపా దేశస్తులు ఏవైతుందో బ్రిటన్, ఫ్రెంచ్, జర్మనీ, వివిధ పోర్చుగీసు, ఇవన్నీ కూడా ఆసియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ దేశాలతో వ్యాపారం చేస్తూనే ఆ యొక్క వలస వలస రాజ్యాలను ఏర్పాటు చేశాయి. కాబట్టి బ్రిటో విల్సన్ ఈ యొక్క యూరోప్ దేశాలను నమ్మదగ్గ వ్యక్తి కాడు, వీటిని నమ్మలేదు. అందుకని అతను ఏం చేశాడంటే బ్యాలెన్స్ తనిఖీ చేస్తూ బ్యాలెన్స్ మరియు రాజకీయ తటస్థ భావనను ప్రారంభించాడు. సమర్థవంతమైన బ్యూరోక్రసీ, సమర్థవంత ఉద్యోగ స్వామ్యాన్ని మరియు భావన పరిపాలనకు సంబంధించిన విధానాల వంటి వ్యాపారాల గురించి, వ్యాపారాలు కూడా సమర్థవంతమైన ఉద్యోగ స్వామ్యం ద్వారా సాధించవచ్చని వుడ్రో విల్సన్ నమ్మకం. రాజకీయాలు, పాలన, పరిపాలన ద్వంద్వాన్ని స్వీకరించే విల్సన్ దృక్పథం 1900 సంవత్సరంలో ప్రారంభమై 1930లో చివరి మధ్యకాలంలో అభివృద్ధి చెందిన నూతన సనాతన భావచరణను రూపొందించింది. అయితే ఈ యొక్క ఊహాజనాల ఆధారంగా ఏం చెప్తాడంటే ఒక 4 విషయాలు: సమర్థత, బ్యూరోక్రసీ మరియు ప్రజాస్వామ్య పరస్పర భిన్నమైన మరియు సరిదిద్దలేనివి. ఏంటి బ్యూరోక్రసీ? ఏదైతే ఉద్యోగ స్వామ్యం, సమర్థత, ఆ దేశం యొక్క సమర్థత అనేది ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క జీవన విధానంపై ఆధారం, ఆ దేశం యొక్క పరిపాలనపై ఆధారపడింది. రెండవది రాజకీయాలు, పరిపాలన, ద్వంద్వత్వం, నిర్ణయము, అమలు, డైకోటమీ అంటే విభాగత్వం ద్వారా వ్యక్తపరచబడింది. అంటే రాజకీయాలు, పాలన వేరు. రాజకీయాలు చట్టాలు తయారు చేయడం వరకే, పాలన అనేది చట్టాల యొక్క అమలు అని ఈ యొక్క రాజకీయాలు పాలనలో జోక్యం చేసుకోకూడదు అనేది ఈ యొక్క వుడ్రో విల్సన్ యొక్క అభిమతము. మూడవది అమలుకు సమానమైన పరిపాలన ఇలా భావించవచ్చు. అమలు అంటే ఆ రాజ్యం, ఆ దేశం చేసిన చట్టాల యొక్క అమలును పూర్తిగా సాంకేతికంగా మరియు వర్తించే సూత్రాలకు నిర్మించబడిన ఒక శాస్త్రం. ప్రభుత్వ పాలన కోసం కొన్ని శాస్త్రాలు రూపొందించాడు వుడ్రో విల్సన్. అవన్నీ కూడా రూపించడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఆ రోజుల్లో డబ్బులు లేవు. అయితే ఒక శాస్త్రంగా మరియు ఒక కామెంట్గా 4వ విషయం వస్తే విలువలు మరియు రాజ్యం. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ విలువలు మరియు అభ్యాసాల ఆధారంగా వ్యాపారం వల్లే అమలు చేయబడుతుంది. ఏంటిది? ఇతనైతే ప్రభుత్వం చేస్తుందో, ఏ విషయాలు నిర్ణయం తీసుకున్నామని రాజ్యం అనేది ప్రభుత్వం ద్వారానే అమలు చేయబడుతుంది. నిర్వహణ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంటే పాలన, నిర్వహణ అంటే నిర్వహించడం, ఏ పనిని చేయడం. అంటే ముందొచ్చిన చివరి కంటే ఎన్కొచ్చిన కుమ్మలు వాడినట్టు ఎప్పుడైతే పరిపాలన అనే దాని బదుల్లో నిర్వహణ, మేనేజ్మెంట్ వచ్చింది. ఈ మేనేజ్మెంట్ రావడంతోనే సమూలమైన మార్పులు తీసుకురాబడింది. అయితే నూతన నమూనా ప్రజాదరణ పొందింది. పాలిటిక్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే పాశ్చాత్య సంస్కృత చరిత్ర యొక్క ప్రోగ్రామ్ దీని యొక్క రూపకల్పనలో రీఫార్మిజం అంటే ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాటి పరిస్థితుల్ని మొత్తం దాంట్లో మార్పులు తీసుకురావడం రీఫార్మరిజం. దాని మూలాలను కలిగి ఉన్న వివిధ మూలాలను తొలగించి నూతనత్వాన్ని తీసుకురావడానికి వుడ్రో విల్సన్ కృషి చేశాడు. అయితే విల్సన్ తన పాఠకులు పరిపాలన మరియు రాజకీయాల యొక్క మరొక విశిష్టమైన అంశాన్ని పరిచయం చేశాడు. అతను పరిపాలన మరియు రాజ్యాంగపరమైన విషయాలను ప్రస్తావించాడు. వీటిని సంబంధిత వర్గాలుగా సులభంగా వివరించబడలేదు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్లు నుండి పరిపాలనకు నేరుగా సరిహద్దులు కొన్ని దేశాలకు
తన దేశాల యొక్క సరిహద్దులు ఉంటాయి. ఆ సరిహద్దుల యొక్క సంరక్షణకు ఈ దేశం కూడా అమలు చేయాల్సిన ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క విధానంలో వీటిని సంబంధిత వర్గాలకు సులభంగా విభజించడము అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్ నుండి పరిపాలనకు వేరుగా ఉంచడం సమర్థవంతమైన వివిధ సరిహద్దుల యొక్క సంతులు మరియు ఆ ప్రభుత్వాల శాఖల యొక్క మధ్య మరియు కిందకి నడపకుండా వాటి సడుగున వాటి యొక్క సూత్రాలు కానీ వాటి యొక్క విధానాలు కానీ అమలు చేయబడవు. అలాగే వారు ఏ విధమైన సర్వేయింగ్ అలవాటు పడ్డారో వాటి యొక్క విధానం ఇచ్చారంటే 60 పోయినట్టు. అయితే ఈ యొక్క విధానాల్లో అయినప్పటికీ పరిపాలనాపరమైన సమస్యలు, వివిధ పరిస్థితులు మరియు ప్రయోజనాలకు సర్దుబాటు, వివిధ పరిపాలన సమస్యలు వస్తే ఆ పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా వాటి యొక్క ప్రయోజనాలకు సర్దుబాటు చేసే మార్గాల్లో సంబంధం కలిగి ఉండాలి ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు. అయితే రాజ్యాంగపరమైన అంశాలు రాజ్యాంగం యొక్క సూత్రాలకు అవసరమైన ప్రభుత్వ సర్దుబాటులో వివరిస్తాయి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అనేది ప్రజా యొక్క ఖచ్చితమైన మరియు ప్రాతిపాదికలుగా అమలు చేయడం ద్వారా అన్వయించడం ద్వారా, ఉదాహరణకి అప్పుడు అంచనా వేయడం వల్ల మరణశిక్ష, ఫెయిల్ డెలివరీ, సైన్యం అంటే ఏ దేశం యొక్క సైనిక విధానాలు ఆ సైనిక విధానాల్లో ఏమంటారంటే నౌకాదళ నియామకం మరియు పరికరాల ఆధునీకరణ. అయితే పరిపాలనా విధానం లేదా సాంకేతికంగా నియంత్రించబడితే సాధారణ చట్టాలు, రాజ్యాంగపరమైన అంశాలు కిందకు వస్తాయి. అందులో విషయం చెప్పాలంటే ఈ యొక్క రాజ్యాంగం సాధారణ చట్టం మరియు ప్రభుత్వ యంత్రాంగాలతో దాని నియంత్రణ సులభతరం చేస్తుంది. అంటే రాజ్యాంగం కదా ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో ప్రజల యొక్క సమస్యలను ఉన్నాయి కదా వాటిని సులభతరం చేస్తుంది. ఇంకా సరళంగా చెప్పాలంటే ప్రభుత్వం యొక్క సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక సులభతరం చేస్తుంది. అలాగే ఈ యొక్క కార్యాచరణ ప్రణాళిక సంభావితరణ అంటే ఎప్పుడైతే కార్యాచరణ ప్రణాళిక వస్తుందో ఏ దేశమైనా, ఏ వ్యక్తి అయినా, ఒక సంస్థ అయినా, కుటుంబమైనా చక్కటి ప్రణాళిక ద్వారానే అది ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవచ్చు లేదా సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చును. అందుకనే ఇక్కడ నియంత్రణ సులభతరం సరళం చెప్పాలంటే ప్రభుత్వం యొక్క కార్యాచరణ ప్రణాళిక సంభావిత రాజ్యాంగ రంగానికి చెందినది. అయితే ఈ రాష్ట్రానికి మనకు కావాల్సిన విధి విధానం రూపకల్పన చేసుకొని బడ్జెట్ ఎంత కావాలి అని అయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వం యొక్క సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక సంభావిత రాజ్యాంగానికి సంబంధించి ఉన్నది. అంటే ఏ దేశమైనా అభివృద్ధి చెందిన చక్కటి ప్రణాళిక అది రాజ్యాంగం కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆధారంగానే అది ప్రణాళికలు తయారేసి వివరణాత్మక అమలు పరిపాలన రంగానికి చెందింది. అంటే ఏ చట్టం చేస్తానో రాజ్యాంగం ప్రకారం వివరణాత్మకంగా సామాన్య ప్రజలకి అర్థమయ్యేలాగా ఆ యొక్క చట్టాలు కానీ ఆ రాజ్యాంగం కానీ రూపొందించబడింది. అయినప్పటికీ పరిపాలన మరియు రాజ్యాంగపరమైన అంశాలు ఒక దశలో కలుస్తాయి. పరిపాలన మరియు రాజ్యాంగపరమైన అంశాలు ఒక దశలో కలుస్తాయి. పరిపాలన యొక్క ఆధ్యాత్మిక మరియు పరిపాలన యొక్క తాత్విక అధ్యయనం రాజ్యాంగపరమైన అధికారం యొక్క సరిపోయే పంపిణీ అంశంపై రాజ్యాంగ సమస్యలతో సమానంగా ఉంటుంది. రాజ్యాంగం ద్వారా ఆ చట్టాలు ఎలా ఉన్నాయో ఆ చట్టాల మధ్య ఘర్షణ ఉంటుంది. ఆ చట్టాల మూలంగా కొందరికి మంచి ఉంటుంది, కొందరికి మంచి ఉండకపోవచ్చు. అందుకనే ఇక్కడ సమస్యలు ఏవైతే ఉంటాయో రాజ్యాంగం ద్వారానే పరిష్కరించాలి. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అని ఉంది. వాటిలో చాలా చక్కగా వివరించబడింది. అయితే విల్సన్ నమ్మకాన్ని ప్రధాన సూత్రంగా సూచించాడు మరియు విశ్వసనీయత యొక్క పరిస్థితులను రూపొందించడానికి
మరియు విశ్వనీతిని నిర్ధారించడానికి రాజ్యాంగ సవరణ మరియు పరిపాలన నిర్వహించే రెండు కార్యాలయ కార్యాలయాలకు రెండు కార్యాలయాలకి ఇది వినపడుతుంది. దీన్ని అన్ని కార్యాలయాలు సిఫార్సు చేశాడు. అతడు మూలన పడ్డాడు. మరియు వ్యాపార సంస్కర్త ఇతను వుడ్రో విల్సన్ ఒక సంస్కర్త మరియు పరిపాలన నిర్వాహకుడు రెండు కార్యాలయాలు సిఫార్సు చేశాడు అని వుడ్రో విల్సన్ వివరించాడు. అయితే ఇక్కడ మెథడ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ప్రభుత్వ పాలన, అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాలన పద్ధతి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే పాలన ఈ యొక్క పద్ధతి. అయితే అమెరికన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో విల్సన్ ఏం చెప్తారంటే, ఒక ఆచరణాత్మకమైన వ్యక్తులు శతాబ్దాల ప్రయోగాత్మక కసరత్తుల ద్వారా స్వపరిపాలనలో చాలా ప్రవీణులైనాము. అంటే అమెరికా ఏం చేసిందంటే, అమెరికా దేశంలో చదువుకున్న దేశం కాబట్టి ఈ చదువుకున్న దేశంలో ప్రభుత్వ పాలన చాలా ప్రవీణులైనారు. ఎంతోమంది ఇంటెలెక్చువల్ పర్సన్స్ వారి యొక్క పరిజ్ఞానం ద్వారా ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రాన్ని ఇతోధికంగా అభివృద్ధి చేయడానికి వచ్చారు. అయితే తర్వాత కాలంలో ఒక నిర్దిష్టమైన ఉపయోగించి ఒక ఇబ్బందిని వేయించగల సామర్థ్యం చాలా తక్కువ. ప్రస్తుత పాలనా విధానాన్ని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని మరియు అమెరికన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో లోపాలను సరిదిద్దాలని సూచించే సూటిగా ముందుగా సాగే వ్యాఖ్యలు పరిపాలన యొక్క తాత్విక అధ్యయనం. ఇది ఏమంటాయంటే, ఆధునిక ఆలోచనలు మరియు షరతుల ఆధారంగా పరిపాలన యొక్క సంస్థ. అయితే ప్రభుత్వంలో చారిత్రక తులనాత్మక అధ్యయనాలు ఇటువంటి విధానం ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తుందని, మెజారిటీపై విధాన నిర్మాణాలను నిర్మిస్తుందని, మంచి పరిపాలన యొక్క సార్వత్రిక నియమాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. అలాగే ప్రభుత్వాల కోసం మరియు పరిపాలన తప్పిదాలను నిరోధించాలి. అంటే పరిపాలనలో కొన్నిసార్లు తప్పిదాలు జరుగుతాయి, ప్రజలకు నష్టం జరుగుతుంది. ఆ నష్టాలు పరిగణించడానికి వివిధ విధానాలను అమలుపరచాలి. విల్సన్ అమెరికన్లో పక్షపాతం లేకుండా పరిపాలనా శాస్త్రాన్ని గుర్తించాలని కోరాడు. అమెరికా దేశం పుట్టింది కాబట్టి అమెరికాలు కాదు, దానిపై దాని ఏమంటే పక్షపాతం చూపించకుండా ఇది ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలపై అమెరికా సంబంధించిన పరిపాలన శాస్త్రం స్థాపించబడాలని ఇతను కోరుకున్నాడు. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క పనితీరు ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాల ద్వారా ఉత్తమంగా అంచనా వేయబడుతుంది. ప్రభుత్వం ఎలా పనిచేస్తుంది, దాని అంచనా ఉంది, దాని తప్పిదాలా లేకపోతే అది దాని యొక్క లాభాలు నష్టాలు ఏంటిది, దాని యొక్క అమలు ఏంటిదని వీటిని అంచనా వేయబడుతుంది. విల్సన్ ప్రకారం ప్రజాభిప్రాయం ప్రఖ్యాత కళాశాల రాజకీయ శాస్త్ర విభాగాలచే రూపొందించబడిన తెలివైన విమర్శకుల ద్వారా వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలన ప్రఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాల రాజకీయ శాస్త్ర విభాగాలచే రూపొందించబడిన తెలివైన విమర్శకులు, పెద్ద పరిజ్ఞానం అంటే దీన్ని విమర్శించారు. ఒక వ్యక్తి విమర్శిస్తున్నాడంటే మన లోపం లెక్క, ఒక వ్యక్తి మనల్ని ఏమని అన్నాడంటే, అలాగే ఈ ప్రభుత్వ పాలనను విమర్శించడం ద్వారా ఏమంటాడంటే, వీటి యొక్క పాలకుల సాధన సూత్రాల విజయం విద్యావంతులైన అనేక మంది సమాచార విమర్శ సృష్టించిన గమనించడం ప్రోత్సహించబడుతుంది. ప్రభుత్వాన్ని నిర్వహించే కార్యనిర్వాహక అధికారులు తరగతిని సిద్ధం చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యమైనదని గమనించారు. కార్యనిర్వాహకులు అంటే రాజకీయవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు చట్టాలను రూపొందిస్తే కార్యనిర్వాహకులు ఆ చట్టాలను అమలుపరుస్తారు. అందుకనే మంచి ప్రవర్తన ప్రదర్శించే సుశిష్టమైన సివిల్ సర్వీసెస్ వ్యక్తిపై మెరుగైన అభిప్రాయం ఆధారపడి
సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే అక్కడ అమెరికాలో సివిల్ సర్వీసెస్, భారతదేశంలో సివిల్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. అవి ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్, ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్, ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్, ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్, ఆ తర్వాత ఇంకొక ఐఎఫ్ఎస్ ఉంటుంది, ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నతమైన అంటే ఈ యొక్క సివిల్ సర్వీస్లో ఉద్యోగస్తుల యొక్క ప్రతిభ పాఠవాల ద్వారా ప్రభుత్వంలో ఏర్పడే ఏదైనా లోటుపాట్లు ఉంటే వీరి యొక్క అనుభవం ద్వారా ప్రభుత్వ పాలనలో ఉన్న వాటికి ఏం చేశారంటే సాధారణ సూత్రాలు విద్యావంతులైన అనేక మంది నిర్వహించే కార్యనిర్వాహకులు అంటే మంత్రిమండలి, భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రి, మంత్రిమండలి వాళ్ళకి ఉపయోగపడే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నతమైన ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సుశక్తులై ఉంటారు. ఈ సుశక్తులు వాళ్ళు నేర్చుకొని, చదువుకొని, ట్రైనింగ్ తీసుకొని, శిక్షణ పొంది ఆ యొక్క ప్రభుత్వ విధానాల అమలుకు కానీ ప్రభుత్వ యొక్క ఉన్నతికి కోసం వీళ్ళు కృషి చేస్తారు అని చెప్తున్నాడు. అయితే ప్రజాభిప్రాయానికి ప్రత్యక్ష మరియు తప్పించుకోలేని బాధ్యత అని కొన్ని చిన్న దేశాల్లో ప్రజాస్వామ్యం ప్రత్యక్షంగా ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం తెలియదు. ఉదాహరణకి స్విట్జర్లాండ్ అతి చిన్న దేశం. ఇది ప్రజాభిప్రాయానికి తెలుసుకోవడానికి అతి తొందర. ఒక స్టేడియంలో కొన్ని వేల మంది పడతారు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రజాభిప్రాయం. కానీ భారతదేశం లాంటి మరి పెద్ద పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాలకి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడదు. అంటే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో చాలా సమయం తీసుకుంటుంది, చాలా టైం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి అయితే బ్యూరోక్రాట్స్ యొక్క ప్రేరణ అనే ఎస్పిరిట్ డి కార్డ్స్ అనే ఉన్నతాధికారికి బ్యూరోక్రాట్స్ యొక్క ప్రేరణ ఎస్పిరిట్ డి కార్డ్స్ అంటే అంటే విల్స్ మన యొక్క హెన్రీ ఫేల్ యొక్క 14వ సూత్రం ఎస్పిరిట్ ఆఫ్ డి కార్డ్స్ అంటే దళంగా ఒక సమూహంగా ఉన్నత శ్రేణి అధ్యక్షులతో ఒక నాయకుడు ఉండి దళాన్ని నడిపించడం, ఒక ప్రజా గ్రూపులను నడిపించవని చెప్తుంది. వాస్తవానికి ప్రజాసేవకి చేయడంలో బ్యూరోక్రాట్స్, ప్రజాసేవలు చేయడానికి బ్యూరోక్రాట్స్ ఉద్యోగ స్వామ్యం యొక్క తరచుగా అత్యున్నత అధికారానికి నమస్కరించే ధోరణిలో కప్పించేయబడింది. ఇది విల్సన్ అసహించుకున్న పరిపాలన రాజకీయ సంఘానికి ఒక సాధారణ సందర్భాన్ని సూచిస్తుంది. విల్సన్ కోసం 3 అనివార్య బ్యూరోక్రాట్ సందిగ్ధతలను కలిగి ఉంది. ఏం చెప్తాడు? శ్రేయభిలాషుల అధికారులకు అండగా ఉండడం, సంఘ ప్రయోజనాలను ఎలా చేయాలి అంటే ఈయన ఏమంటాడంటే ఎవరు ఉద్యోగస్తులు, ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగస్తులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క శ్రేయభిలాషులకు పై అధికారులకు అండగా ఉండకుండా సంఘ ప్రయోజనం అంటే ప్రజలకు ఎలా ఉందో ఎవరైతే అవసరమో వారికి అనుగుణంగానే పని చేయాలని చెప్తున్నాడు. గౌరవం మరియు పాత్రను కోల్పోకుండా ప్రతి ఉద్యోగి తన యొక్క గౌరవం, తన యొక్క పాత్రను, తన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోకుండా లాభదాయకమైన కెరీర్లో సమృద్ధిగా మరియు ఆశయాలతో జీవనోపాధి ఎలా సాధించాలి అని చెప్పాడు. మూడోది ఉత్తమ ప్రయత్నాలు మరియు ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ స్థానిక మరియు జాతీయ స్థాయిలో సేవలను ఎలా అందించాలి. స్థానిక మరియు జాతీయ స్థాయిలో ఎలా అంటే భారతదేశంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఎలా వాటికి స్థానిక భారతదేశంలో 3 ప్రభుత్వాలు, 1 కేంద్ర ప్రభుత్వం, 2 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, 3 స్థానిక ప్రభుత్వాలు. వీటి యొక్క విధానంలో వాటికి ఎలా స్పందించాలి, స్థానిక ఎలా ఉన్నటి వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభ ఎలా పైకి తీసుకెళ్ళాలని చెప్తున్నాడు. అంటే సమాధానం కొనగలిగితే అమెరికా మళ్ళీ ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుందని విల్సన్. ఈ 3 విషయాల గురించి ఒకవేళ వాటికి సమాధానం కనుక్కుంటే అమెరికా మళ్ళీ ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుందని ఇతని విల్సన్ యొక్క అభిప్రాయం. విల్సన్ పాలన గురించి ఏం చెప్పాడు కొన్ని మళ్ళీ. పాలనా శాస్త్రం, ప్రభుత్వ పాలనా ప్రధానంగా శాస్త్రంని విల్సన్ గట్టిగా భావించడు. పాలనా శాస్త్రం రాజనీతి శాస్త్ర అధ్యయనం యొక్క
వినూత్న ఫలం రాజనీతి శాస్త్రం నుంచి ప్రభుత్వం పుట్టింది. రాజకీయాల నుంచి పాలన వేరు చేయబడి రాజనీతి శాస్త్రం నుంచి పుట్టుకొచ్చింది అని. అయితే ఇంత పూర్వం నేను కొత్తగా ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రం ఈనాడు ఆవిర్భవించింది అనే అనే మాటలో నిగూఢ అర్థం ఇదే. తన యొక్క వ్యాసంలో ఇది పాలన అధ్యాయంలో ఇంతకుముందు మనకు ఎన్నలేని పాలన శాస్త్రాన్ని నేడు మనం కలిగి ఉన్నామని విల్సన్ చెప్తాడు. అమెరికా పాలనా వ్యవహారంలో నిష్పక్షత శాస్త్రీయ పద్ధతి లేకపోవడం పట్ల విల్సన్ విచారాన్ని వెలిబుచ్చాడు. వాస్తవంగా సరైన పాలన అనడానికి సరైన వివరైన ఇంకా అభివృద్ధి చెందలేదని పేర్కొంటాడు. ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం మొదటిసారిగా ఐరోపాలోని ఫ్రాన్స్, జర్మనీలో అధ్యాపకుల కృషి ఫలితంగా ఇది వచ్చిందని చెప్తాడు. అయితే విల్సన్ ఏం చెప్తాడంటే కొన్ని విషయాల గురించి చెప్పాడు. ఇది వ్యాపార రంగ పాలన లాంటిదే. ప్రభుత్వ పాలన కూడా వ్యాపార రంగంలో ప్రధాన లక్షణమైన మితవ్యయం, సామర్థ్యం, కార్యసాధన మరియు ప్రభుత్వ పాలనలో కూడా ఉంటాయని విల్సన్ వ్యాసం చెబుతుందని బ్రూస్నర్ అనే వ్యక్తి చెప్పాడు. రాజకీయాలు పాలనకు ఉండే సంబంధాలే కాకుండా పాలన ప్రజాభిప్రాయానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం కూడా విల్సన్ విశ్లేషించాడు. పాలనలో ప్రజాభిప్రాయానికి ఎలాంటి పాత్ర ఉన్నదనే విషయాలపై విల్సన్ తన యొక్క పరిణామాత్మకమైన విమర్శనలో స్థానం అభిప్రాయపడ్డాడు. పాలనా వివరాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా పాలనను సమర్థవంతంగా చేసి బాధ్యత ప్రజాభిప్రాయానికి ఉండాలని చెప్పాడు. పాలన స్థూలంగా నియంత్రణ చేసే పద్ధతులు రూపొందించడానికి పాలనా అధ్యయనాన్ని రూపొందించాడు. అంటే ఉద్యోగ బృందం ప్రజాస్వామ్య నిలకడకు తోడ్పడుతుంది. రాజకీయ ప్రక్రియలో ఉద్యోగస్తులు పాల్గొనకూడదనే విషయాన్ని సూత్రరీత్యా అంగీకరిస్తే, అంటే ఉన్నత ఉద్యోగులు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనకూడదు అంటూనే ఉద్యోగులు శిష్టజన వర్గ కూటమిగా తయారై ప్రజాస్వామ్య నియంత్రణ కింద లేకుండా విల్సన్ తీవ్రంగా గ్రహించాడు. అమెరికాలో కొనసాగుతున్న ఉద్యోగి బృంద సంస్కరణలు సంపూర్ణ పాలనా సంస్కరణలో ఒక భాగంగానే విల్సన్ భావించాడు. అంటే భవిష్యత్ సంస్కరణలు అవి ఒక నైతిక సందిగ్ధత మాత్రమే. ఈ సంస్కరణలు ఉద్యోగ బృంద రాజకీయ ప్రమేయం లేకుండా చేసి పాలనను వ్యాపార సభలో నడిపించడానికి ఉద్దేశించబడింది. ఉద్యోగుల ఎంపికకు మరియు సంస్కరణల కార్యాచరణ విధులకు కార్యాచరణ పద్ధతులు కూడా విస్తరింప చేయాలని విల్సన్ భావించాడు. అయితే పరిపాలన విధానంలో ఇలా ప్రభుత్వ విధులకు ఉండవలసిన నైతిక దృక్పథం కేవలం ఉద్యోగ బృందానికి ఫలితం కాక ప్రభుత్వ పాలన పరిధికి అంతటికి విస్తరించడానికి విల్సన్ దోహద చేశాడని మనము చెప్పాడు. నికోలస్ హెన్రీ చెప్పాడు. అయితే తులనాత్మక పద్ధతి గురించి చెప్పాడు విల్సన్. విల్సన్ తులనాత్మక పద్ధతిలో పాలనాధ్యాయ వ్యాసం చివరి భాగం పాలనాధ్యాయానికి అవసరమైన పద్ధతులు విల్సన్ చర్చించారు. తాత్విక పద్ధతులను వినాడి చారిత్రక తులనాత్మక పద్ధతులు అనుసరించవలసిన ఆవశ్యకతను గురించి విల్సన్ నొక్కి చెప్పాడు. అంటే రాజనీతి శాస్త్ర మొత్తంలో పాలనలో చారిత్రక తులనాత్మక పద్ధతులను కార్యసాధకం మరెక్కడ ఉపయోగించలేని విల్సన్ భవన్. ప్రభుత్వంపై తులనాత్మక అధ్యయనం లేనిదే ప్రజాస్వామ్యేతర రాజ్యాల్లో పాలన ప్రతిపత్తులు వేరువేరుగా ఉంటేనే తప్పుడు భావన పోగొట్టడం సాధ్యం కాదు అని, ఒక వ్యవస్థను వేరొక వ్యవస్థతో పోల్చినప్పుడే వ్యవస్థ యొక్క మంచి లక్షణం కానీ దుర్లక్షణాలు కానీ ప్రత్యక్షంగా గ్రహించగలడానికి వీలుంటుందని చెప్పాడు. దీన్ని తులనాత్మకంగా చెప్పాడు. అయితే ఈ యొక్క తులనాత్మక విధానంలో విల్సన్ దాని యొక్క ముగింపు ఎలా చెప్తాడంటే, ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రానికి తులనాత్మక శాస్త్రానికి ఎలా చెప్తున్నప్పుడు తన యొక్క విల్సన్ ఏం చెప్తాడంటే, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రభుత్వ పాలన రంగంలో సహకారం కోసం ఎల్లప్పుడూ గుర్తించుకుంటారు. ఇక థియోడర్ రూజ్వెల్ట్ యొక్క ఆకాంక్షలపై ఆధారపడి ఉంటుందని, విల్సన్ అమెరికన్ ప్రెసిడెన్సీ ప్రభుత్వం యొక్క అత్యంత ఆధిపత్య ఆంక్షలపై ఆధారపడి ఉంటుందని, అత్యంత ఆధిపత్య శాఖగా మార్చడానికి ప్రయత్నించాడు. బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో ఇంగ్లాండ్ ప్రధాని తరహాలో తన కార్యాలయాన్ని నిర్మించాలని ఆయన ఆకాంక్షించాడు.
రాజకీయాలను మరియు పరిపాలనను వేరు చేయడానికి ఉద్దేశించిన ప్రగతిశీల ఉద్యమంలో అతను కేంద్రీకృతంగా అతను పని చేశాడు. అతను అయితే వాస్తవానికి పాలన రాజకీయాల విభజనను సాధించడానికి వివరణాత్మకమైన సంస్థాగత ఏర్పాట్లు అతని మరింత పరిణితి చెందిన మేధో రచనలో సంవత్సరాలుగా అతని మరి ఆసక్తిని విషయం ఏంటంటే అతని విభజన ఆలోచన అంటే రాజకీయాలు పాలన ద్విభాగత్వాన్ని రాజకీయాలకు తక్కువ అధికారాన్ని కలిగి ఉంది అయితే పరిపాలనకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. అతను బ్యూరోక్రసీలోని శాస్త్రీయ నిపుణ డొమైన్ పరిపాలనను గ్రహించాడు. అంటే వివిధ భూభాగాలందు ఉన్న విధానాలను అతను గమనించాడు. అయితే పరిపాలన రాజకీయ వృత్తులకు యొక్క ముగింపులో పరిపాలన రాజకీయ వృత్తులకు దూరంగా ఉండాలని విల్సన్ వాదించారు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రశ్నలు రాజకీయ ప్రశ్నలు భిన్నంగా ఉంటాయని ఈ యొక్క విధానంగా చెప్పారు. అతను నమ్మాడు. ఇతను ప్రభుత్వ పాలన చేసిన ఎన్నో గుర్తింపు ఇతని ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రవేత్తగా గుర్తించారు. నమస్కారం.
নমস্কাৰ, মই স্মিতা বৰ্মন। সকলোকে আজি শ্ৰেণীকোঠালৈ সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি আমাৰ আগৰ কণ্টিনিউশ্যনেই হ'ব, যিহেতু মই লৈ আছিলোঁ ব্লক 3 ছ'চিয়েল পাৰ্চপেক্টিভছ অফ এডুকেশ্যনৰ আমাৰ ইউনিট 11 11 নম্বৰ ইউনিটটো, যিটো আছিলে আমাৰ ইছ্যুজ এণ্ড কনচাৰ্ণ ইন এডুকেশ্যন। তাৰে আজি দ্বিতীয়টো ক্লাছ। আৰু এই দ্বিতীয়টো ক্লাছত আমাৰ আজিৰ চিলেবাছৰ টপিকটো হৈছে কোৱালিটি ইন এডুকেশ্যন, শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত। শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ডটো কেনেকুৱা তাৰে ওপৰত আজি আমি অলপমান আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰ আগতেও আমি গোটেইবিলাক আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত আমি চাইছিলোঁ যে কেনেকৈ এখন স্কুলত কেনেকৈ নামভৰ্তি হয়, ৰিটেনশ্যন কেনেকৈ হয়, যে আমি নামভৰ্তিৰ কাৰণে কি কি সুবিধা দিব লাগে, বা আমি শিশুসকলেনো স্কুললৈ আহিবলৈ তেওঁলোকক কি কি ফেচিলিটিছ লাগে তাৰ ওপৰত পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি কেনেকৈনো ধৰি ৰাখিম স্কুলখনত, তেওঁলোকে যাতে ড্ৰপ আউট নহয়, স্কুলৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে ওলাই নাযায়, তাৰ কাৰণে আমি কি কি ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ম, আমি এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। চ' আজি আমি আলোচনাৰ আমাৰ বিষয়টো হৈছে কোৱালিটি ইন এডুকেশ্যন, যে শিক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি থাকিব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটিয়ে আমাৰ শিক্ষাটো আৰু বেছি ডেভেলপ কৰিব বা আৰু বেছিকৈ উন্নত মানৰ হ'ব। তো সেইটো কাৰণে আমি আজি প্ৰথম আলোচনা কৰিব লৈছোঁ যে শিক্ষাৰ মানদণ্ড। তো আমি সকলোৱে জানো যে কোনো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে শিক্ষাৰ হৈছে কি গুণমান আয়ত্ত কৰা, শিক্ষাৰ যিটো গুণমান, যিটো কোৱালিটি, সেইটো আয়ত্ত কৰা। তো শিক্ষাৰ যিটো গুণগত মান, সেইটো আমি আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি ক'ম যে কোৱালিটি বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, গুণমান বুলি ক'লে আমিনো কি বুজোঁ। তো গুণমান হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু, যে গুণমান হৈছে কি এটা বহুমাত্ৰিক আৰু আপেক্ষিক ধাৰণা। ই মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল আৰু ই এটা এবষ্ট্ৰেক্ট আইডিয়া এটা। আৰু এই ধাৰণাটো আমি কোনো ধৰণৰ আমি কোৱালিটি বুলি ক'লে তাৰ কোনো আমাৰ কোনো ডেফিনিশ্যন নাই বা কোনো এবছলিউট ডেফিনিশ্যন আমি নাপাওঁ। তথাপিতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে গুণগত বুলি ক'লে বা কোৱালিটি বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কোনো এটা বস্তুত যিটো উৎকৃষ্টতা থাকে, সেই উৎকৃষ্টতাৰ ডিগ্ৰী হিচাপে আমি তাক বৰ্ণনা কৰোঁ। বা কোনো এটা বস্তুৰ যিটো এচিভমেণ্ট বা যিটো আমাৰ কোনো এটা বস্তুৰ যিটো উৎকৃষ্টতা, ডেভেলপমেণ্ট, সেইটো যেতিয়া আমি জুখিব পাৰোঁ, সেইটোৱে হৈছে কোৱালিটি। আৰু কোৱালিটিটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিয়ে ভাল বা বেয়া সেইটো বিবেচনা কৰাত সহায় কৰে। কাৰণ আমি সদায় কম ভাল কোৱালিটি, বেয়া কোৱালিটি, যে উচ্চ গুণগত মানদণ্ডৰ বস্তু বা নিম্ন গুণগত মানদণ্ডৰ বস্তু। তো সেনেকৈ আমি যে ডিফাৰেঞ্চ কৰিব লাগে, সেইটো তেতিয়া আমি কোৱালিটিৰে আমি ডিফাইন কৰোঁ। তো সেইকাৰণে কৈছে যে যেতিয়া আমি কোৱালিটি বুলি ক'লে কোনো ধৰণৰ আমাৰ নিজত্ব ডেফিনিশ্যন নাই বা এবছলিউট ডেফিনিশ্যন নাই, খালি আমি কিছুমান ধৰণে তাক জোখ-মাখ কৰিব পৰা এটা আহিলা বা এটা ডিগ্ৰী হিচাপে আমি ইয়াক বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ। তো এইকাৰণে কৈছে যে কোনো এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যে শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড বুজাৰ আগতে যেতিয়া আমি জানো যে কোনো ব্যক্তি বা অংশীদাৰসকলৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি যদি কোনো বস্তুৰ কিমান দূৰ তাৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ পূৰণ হৈছে নে নাই, যদি আমি সেইটো জোখ-মাখ কৰোঁ, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ গুণমান, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ গুণগত মানদণ্ড। যে কাৰোবাক যিখিনি বস্তু কাৰোবাক দৰকাৰ হয়, যিখিনি বস্তু কাৰোবাক প্ৰয়োজন হয়, সেই বস্তুখিনি মিট হৈছে নে নাই, তেওঁৰ সেই কিমান হাউ ফাৰ ইট ইজ মিট। তো সেইখিনি হৈছে আমাৰ কি ইট কেন মিট দ্য ডিমাণ্ড অফ দ্য ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ অৰ এনি পিপল। তো সেই গোটেইখিনি হৈছে আমাৰ কোৱালিটি বুলি কওঁ, যে যিখিনি তেওঁলোকে সেইখিনি মিট কৰিব পাৰিছে। তো এইকাৰণে কৈছে যে কোনো এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিখিনি আমাৰ ভৌতিক আন্তঃগাঁথনিক আছে, শিক্ষণ পদ্ধতি আছে বা শিক্ষণ ফলাফল আছে, আদি যদি উন্নত মানৰ হয়, তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ মানদণ্ড আমাৰ কি হ'ব, উন্নত হ'ব বুলি কৈছে। তো সেইকাৰণে আমাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দৰকাৰ, আমাক টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলটো দৰকাৰ, আমাৰ যিটো লাৰ্ণিং আউটকাম সেইটো আমাৰ যদি উন্নত মানৰ হয়, তেতিয়াই গম পাম যে শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নতি হৈছে। আৰু তাৰ অপজিটত যদি আমি দেখোঁ যে তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ,
ফিজিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ লেক আছে, যদি আমি দেখোঁ যে ল' টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল আছে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং আউটকামটো ইমান প্ৰপাৰ নহয়, তেতিয়াই গম পাওঁ যে শিক্ষাৰ মানদণ্ড কি হৈছে, অনুন্নত হৈছে। চ' সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এইটো আমাৰ এটা জোখমাখ কৰিব পৰা এটা ডিগ্ৰী বা আহিলা হিচাপে আমি কৰোঁ। চ' আমাৰ যিটো আমাৰ NCF 2005, যিটো আমাৰ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক বুলি কওঁ, তেওঁলোকে এটা ধৰণৰ তেওঁলোকে মতবাদ দিছিল। তেওঁলোকে কৈছিলে যে মানদণ্ড কেৱল দক্ষতাৰ পৰিমাণ নহয়, ইয়াৰ এটা মূল্যও আছে। শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব যদিহে ই সমতা আৰু সামাজিক প্ৰসাৰৰ পদক্ষেপৰ সৈতে একেলগ হয়। চ' খুব ধুনীয়া এটা লাইন আমাৰ NCFৰ পৰা আমি উঠাই ল'ব পাৰোঁ, যে কৈছে যে ইয়াৰ প্ৰচেষ্টা অকল উন্নত মানৰ কৰিলে সফল নহ'ব, ই সমতা, সকলোকে সমান অধিকাৰ বা সমানভাৱে আমি চাব লাগিব। তাৰপিছত সামাজিক প্ৰসাৰতাৰ যিটো পদক্ষেপ আছে তাৰ সৈতে মিলিব লাগিব। চ' ছ'চিয়েল চেঞ্জ যিটো আছে বা ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট যিটো আছে তাৰ লগত সমভাৱে খোজ দিব লাগিব। চ' এইটো আমাৰ NCFে এইখিনি কথা আমাক কৈ গৈছে। চ' আমাক যেতিয়া কোনো এটা শিক্ষানুষ্ঠানৰ গুণগত আন্তঃগাঁথনি বুলি আমি কওঁ, তেতিয়া আমি কোনবিলাক ধৰোঁ, যিবিলাক আমাৰ শ্ৰেণীকোঠা, পৰীক্ষাগাৰ, আমাৰ পুথিভঁৰাল, লাইব্ৰেৰী বুলি কওঁ, সেইবিলাক আমাৰ ভৌতিক আন্তঃগাঁথনিত সোমাই পৰে। তাৰোপৰি আমাক যদি কয় যে উন্নত পাঠ্যক্ৰম, উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি বা আমাৰ যিটো মূল্যায়ন সেইটো যদি আমাৰ শিশুসুলভ হয়, তেতিয়াহ'লে কি হয়, তেন্তে আমাৰ যিটো আমাৰ পেৰামিটাৰ্ছবিলাক আছিল, আমি যোৱাবাৰ আমি পেৰামিটাৰ্ছকেইটা পঢ়ি গৈছিলোঁ শিক্ষাৰ, যে তেতিয়া যদি সকলোবোৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যদি ভৌতিক আন্তঃগাঁথনি, যেনেকুৱা আমাৰ শ্ৰেণীকোঠা, তাৰপিছত অনাময় ব্যৱস্থা, পুথিভঁৰাল, গ্ৰন্থাগাৰ, এই সকলো গ্ৰন্থাগাৰ, তাৰপিছত পৰীক্ষাগাৰ, এই সকলোবোৰ যদি উন্নত মানৰ হয়, লগতে যদি পাঠ্যক্ৰমটো উন্নত হয়, উন্নত মানৰ যদি শিক্ষণ পদ্ধতি স্কুলখনত এপ্লাই হৈছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ যিকেইটা পেৰামিটাৰ আছে, যেনেকৈ আমাৰ সুবিধা, নামভৰ্তি, তাৰপিছত ধাৰণ, ৰিটেনশ্যন বুলি যিটো আমি কওঁ, তাৰপিছত লাষ্টত আমাৰ কিটো হৈছিলে এচিভমেণ্ট, যিটো আমাৰ ফলাফল বুলি কওঁ, এই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে কি হ'ব, উন্নত হ'ব। তো শিক্ষানুষ্ঠানটো খুব উন্নত মানৰ হ'ব। তো শৈক্ষিক উন্নতিকৰণৰ কাৰণে আমাক এই সকলোবোৰ বস্তু লাগিব। তো কোৱালিটি আমি নিশ্চয়কৈ তাৰ কি কৰিব লাগিব, আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব, ডেভেলপ কৰিব লাগিব, উন্নত মানৰ কৰিব লাগিব। তেওঁ কৈছে যদিও মানে নামভৰ্তি আৰু ধাৰণ অংশগ্ৰহণ শিক্ষাৰ মানদণ্ড বিচাৰ কৰে, তথাপিতো কিন্তু সফলতাহে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ মাপকাঠি বুলি কোৱা হয়। কাৰণ হয় পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকিব, ৰিটেনশ্যন থাকিব, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যিখিনি নামভৰ্তি, যিখিনি আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি আমি এডমিশ্যন বুলি কওঁ, সেই গোটেইখিনি যদিও সফল হৈছে, কিন্তু তথাপিতো যদি সেই শিক্ষানুষ্ঠানটোৰ যদি সফলতা, তাৰ যদি আউটকাম ভাল নহয়, সিহঁতৰ যদি ল' এচিভমেণ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত হোৱা বুলি নকওঁ। চ' সেইকাৰণে কৈছে শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত হোৱা বুলি তেতিয়াহে ক'ব, যেতিয়াহে সেই সফলতাটো আহিব, কৃতকাৰ্যতাটো বেছি হ'ব বা লাৰ্ণিং আউটকামটো খুব বেছি হ'ব, তেওঁলোকে সফল হিচাপে যেতিয়া পৰিগণিত হ'ব, তেতিয়াহে আমি ক'ম যে শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত হৈছে। যদিও আমাৰ বাকীকেইটা পেৰামিটাৰ উন্নতি হ'লেও সফলতাহে আমাৰ প্ৰকৃত জোখমাখ বুলি কোৱা হৈছে। সেইটো কাৰণে কয় যে আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হৈছে আমাৰ নামভৰ্তি, দ্বিতীয় পদক্ষেপটো হৈছে আমাৰ ধাৰণ, যিটো আমি ৰিটেনশ্যন বুলি কওঁ, যে নামভৰ্তি কৰিলেই নহ'ব, শিশুসকলে সেই বিদ্যালয়খনত বা সেই অনুষ্ঠানটোত তেওঁলোকে কোৰ্চটো কমপ্লিট নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে তাতে থাকিব লাগিব, তাতে তেওঁলোকে অধ্যয়নৰত হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে ড্ৰপ আউট কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কৈছে প্ৰথমটো পদক্ষেপটো হ'ল আমাৰ এডমিশ্যন, যিটো আমাৰ নামভৰ্তি, 2 নম্বৰ পদক্ষেপটো হৈছে আমাৰ ধাৰণ, ৰিটেনশ্যন, আৰু তাৰ পিছৰ একদম খুব লগতে লাগি থকা আমাৰ পদক্ষেপটো হৈছে আমাৰ সফলতা, কৃতকাৰ্যতা। এইটো আমাৰ লাষ্ট, আৰু যিটোৱে হৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যে আমাৰ আজি ইমান প্ৰসাৰ হৈছে, ইমান ডেভেলপ হৈছে, বা ইমান যে আমাৰ গৱেষণা আমাৰ চলি আছে, কিহৰ কাৰণে? যাতে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো খুব উন্নত গুণমানদণ্ড হয়, যাতে সকলোৱে সফল হয়, যাতে সকলোৱে নিজকে এটা স্থায়ী হিচাপে
সকলো শিশুই যাতে নিজকে এখন দেশৰ সুনাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিব পাৰে। তো এই সকলোবোৰৰ কাৰণে আমাক লাগিব সফলতা, আৰু সফলতা তেতিয়াই হোৱাৰ ফলতহে যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড খুব উন্নত হয়। সকলোবোৰ পেৰামিটাৰ যেতিয়া খুব সুন্দৰকে থাকে তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিশ্চয় শিক্ষা অনুষ্ঠান এটাৰ মানদণ্ড নিশ্চয় উন্নত হ'ব। তো এইখিনি হৈছে আমাৰ কোৱালিটি ইন এডুকেশ্যন, যিটো আমি শিক্ষাৰ মানদণ্ড বুলি কওঁ। এতিয়া কৈছে কি যদিও মানে কি হয় বহু ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ আসপেক্ট আছে বা বহু ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ সমস্যা আছে যাৰ কাৰণে আমাৰ কিন্তু শিশুবিলাকে খুব প'ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখায়, খুব দুৰ্বল তেওঁলোকে দুৰ্বল আউটকাম দেখায়, তেওঁলোকৰ লাৰ্নিং আউটকামটো খুব দুৰ্বল, তেওঁলোকে ল' পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখায়, প'ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখায়। চ' এই সকলোবোৰৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান সঁচাকৈ আমাৰ অভাৱ আছে বা সঁচাকৈ আমাৰ কিছুমান সমস্যা আছে, যিকেইটা সমস্যাই শিশুবিলাকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো হাই কৰাত বাধা দিছে বা তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ অট'মেটিকেলি হ্ৰাস হৈছে। তো সেই সমস্যাবিলাক আমি এইখিনি জেগাত আমি তাৰে শিক্ষাৰ গুণগত মানৰ সমস্যাসমূহ আমি অলপমান আলোচনা কৰিম। চ' ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম সমস্যাটো হৈছে উদ্দেশ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা। তো উদ্দেশ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা বুলি ক'লে আমাৰ হয় যে কৈছে যে যদি শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বা উদ্দেশ্যসমূহ সমাজৰ বৰ্তমান পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নয়নৰ গতিত স্থাপন কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব। তো সেইকাৰণে কৈছে সমাজটো চেঞ্জিং, ছ'চাইটি চেঞ্জ হৈয়ে আছে, ছ'চিয়েল চেঞ্জ বুলি আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ। ছ'চাইটি চেঞ্জ হৈ আছে, ডেভেলপ হৈ আছে, উন্নতিৰ পথত গতি কৰি আছে। আৰু সেই যেতিয়া ছ'চাইটি চেঞ্জ হয় তো তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাইহে যদি আমি উদ্দেশ্যবোৰ ডিফাইন কৰোঁ বা উদ্দেশ্যবোৰ গঠন কৰোঁ তেতিয়াহে কিন্তু আমাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব। নহ'লে কৈছে যদিহে আমাৰ এই সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত উন্নয়নৰ গতিত যদি আমি আমাৰ উদ্দেশ্যসমূহ যদি আমি স্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড প্ৰভাৱ পৰিব। তেতিয়া শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিশ্চয়কৈ আমাৰ কি হ'ব, অৱনমিত হ'ব, তললৈ নামি আহিব। সেইটো কাৰণে কৈছে যেতিয়া আমাৰ অসংকীৰ্ণ আৰু অসমান লক্ষ্যবোৰে আমাৰ মানদণ্ড কি কৰে, কমাই দিয়ে। কৈছে সংকীৰ্ণ, খুব নেৰ' কনফাইন যিবোৰ আমাৰ অবজেক্টিভছ আছে বা আমাৰ যিবোৰ অবজেক্টিভছবিলাক যদি আমাৰ আনইভেন হয়, আমাৰ এইমছবোৰ যদি আনইভেন হয় তেতিয়াহ'লেও কিন্তু আমাৰ মানদণ্ড নিশ্চয়কৈ তললৈ নামি আহিব। সেইকাৰণে সমাজৰ খাপ খুৱাব পৰাকৈ অঞ্চলভেদে, ঠাইভেদে যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ছ'চাইটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে আমি আমাৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি কৰিব লাগে, গঠন কৰিব দিছে। তেতিয়া আমাৰ মানদণ্ড নিশ্চয়কৈ উন্নত হ'ব বা আমাৰ মানদণ্ড অৱনমিত নহ'ব। 2 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ সম্পদৰ সমস্যা। তো সম্পদৰ সমস্যা বুলি ক'লে আমাৰ ৰিচোৰ্চ ইছ্যুজ বুলি আমি যিবোৰ কওঁ, যে যিবোৰ সম্পদ আমাৰ এখন অনুষ্ঠানত থাকিব লাগে সেই সম্পদবিলাকৰ যদি অভাৱ হয়, যেনে আমাৰ পৰ্যাপ্ত যদি শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱ হয়, পৰীক্ষাগাৰৰ যদি অভাৱ হয়, পুথিভঁৰাল, খোৱা পানী, অনাময় আদিৰ যদি অভাৱ হয় বা খেলপথাৰখন যদি শিশুসকলৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহয়, তেওঁলোকে যদি তালৈকে গৈ যদি তেওঁলোকে আমোদ ল'ব নোৱাৰে, নিজৰ যিখিনি এক্টিভিটি যদি দেখাব নোৱাৰে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যিখিনি বহা ব্যৱস্থা, তেওঁলোকে যিটো ক্লাছৰুমত শ্ৰেণীকোঠাত তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ যেতিয়া বহাৰ যিখিনি সুবিধা, সেই সুবিধাখিনিও যদি নাপায় তেতিয়াহ'লেও কিন্তু তেওঁলোকৰ মানদণ্ডত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় বুলি কৈছে। সেইকাৰণে কৈছে যে যিখিনি বস্তু আমাৰ ফেচিলিটি, যিখিনি আমাৰ এছেছ আছে, যিখিনি আমাৰ সুবিধা আছে, সেই সুবিধাখিনিৰ পৰা যদি অভাৱ হয় তেতিয়াও তেওঁলোকৰ কি হৈছে, তেওঁলোকৰ মানদণ্ডটো অনুন্নত হ'ব। তেওঁলোকৰ নিজা ইচ্ছামতে বা তেওঁলোকে অলপ পিছতে শিশুসুলভ যিটো কেৰেক্টাৰ, সেই কেৰেক্টাৰ বা তেওঁলোকৰ এজ হিচাপে যিখিনি প্ৰয়োজন বা তেওঁলোকৰ যিটো নিড বেছ বুলি কওঁ, আমাৰ নিড বেছ যদি আমি ফেচিলিটিবোৰ দিওঁ তেতিয়াহে তেওঁলোকে স্কুলখনত থাকি যাব
আমি যদি ৰিটেনশ্যন বুলি কওঁ তেওঁলোকে থাকিব নহলে তেওঁলোকে তাৰ পৰা গুচি আহিব বা তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ কথাত তেওঁলোকে মনোযোগ দিব লগা হ'ব সেইকাৰণে কৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আন্তঃগাঁথনি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সো আজিকালি এই সকলোবোৰ কথাতে আমাৰ গুৰুত্ব দিয়া হয় আমাৰ চৰকাৰ হওক চৰকাৰী স্কুল হওক আমাৰ বেচৰকাৰী স্কুল হওক সকলোতে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কাৰণ এইবোৰ অলৰেডি আমি সমস্যা ডিফাইন কৰাই হৈ গৈছে যেনেকৈ আমাৰ খোৱা পানীটো খুবেই আমাৰ দৰকাৰী চেনিটেশ্যন যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা আছে যে চেনিটেশ্যন ফেচিলিটিটো খুব হাইজিন হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ সেইটো খুব সাংঘাতিক এটা কাৰণ হৈ পৰিছে এটা সময়ত কাৰণ গোটেই শিশুসকলৰ এটাৰ যদি বেমাৰ হয় মহামাৰীৰ ৰূপত ধৰা দিছিলে চ' সেইকাৰণে আজিকালি খোৱা পানী অনাময় ব্যৱস্থা এইকেইটা ক্ষেত্ৰত বহুত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু এইকেইটা যদি কিবা কাৰণে নথকা হয় অভাৱ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু শিক্ষাৰ মানদণ্ড কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে বা ওপৰৰ খাপলৈ যাব নোৱাৰে নেক্সট বস্তুটো হৈছে আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো হৈছে পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষণ সামগ্ৰী সম্পৰ্কীয় সমস্যা যিটো আমি আমাৰ কয় যে কাৰিকুলাম এণ্ড লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল ৰিলেটেড ইছ্যুজ চ' কাৰিকুলামখন বা আমাৰ যিখিনি লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল আছে সেইখিনি প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব সেইকাৰণে কৈছে যে অবাস্তৱ পাঠ্যক্ৰম কৈছে অবাস্তৱ পাঠ্যক্ৰমটো আমাৰ যিটো আনৰিয়েলিষ্টিক কাৰিকুলাম বুলি আমি যিটো কওঁ যে আমাৰ কাৰিকুলামখন ৰিয়েলিষ্টিক হ'ব লাগিব ছ'চাইটিৰ ওপৰত বেছ হ'ব লাগিব কোনো ফেক এখন দুনিয়া মিছা এখন দুনিয়াৰ কথা আমাৰ কাৰিকুলামত থাকিব নোৱাৰে তো কাৰিকুলাম এখন গঠন কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰুফ তথ্য কিছুমান প্ৰমাণিত তথ্যৰ দ্বাৰাহে আমাৰ কাৰিকুলাম এখন বনোৱা হয় যিখন আমাৰ পাঠ্যক্ৰম বনোৱা হয় সেইটো কাৰণে কৈছে যদি পাঠ্যক্ৰমখন অবাস্তৱিক হয় বা আমাৰ যিখন পাঠ্যক্ৰম যদি বুজা হয় অতিৰিক্ত বুজাস্বৰূপ হৈ পৰে তেতিয়াও কিন্তু আমাৰ শিশুবিলাকৰ সমস্যা হয় তেওঁলোকে পঢ়িব মন নকৰিব বা তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেন্স উচিত ধৰণৰ নহ'ব তথাপিও আমাৰ যিবোৰ প্ৰাসংগিক বিষয়বস্তুবোৰ আছে আমাৰ ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েলবোৰ যিবোৰ থাকে শিশুবিলাকক যদি দিয়া হয় সেইবোৰ ভালকে আমাৰ দিয়াৰ যদি অভাৱ হয় তাৰোপৰি সময় আৰু উপবিভাগৰ ক্ষেত্ৰত বেয়াকৈ ডিজাইন কৰা পাঠ্যক্ৰম যে কৈছে যে পাঠ্যক্ৰম খুব সুন্দৰ হ'ব লাগিব এট্ৰাক্টিভ হ'ব লাগিব তাৰে ডিজাইন ষ্ট্ৰাকচাৰটো আজিকালি আমি গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে কাৰণ নহ'লে শিশুবিলাকে কি হয় এট্ৰাক্ট নহয় তেওঁলোকৰ মনটো যিহেতু ডাইভাৰ্চিটি তেওঁলোকে যদি বেলেগ বেলেগ জেগাত মনটো ঘূৰি থাকে কিন্তু তেওঁলোকক এট্ৰাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ডিজাইনটো সুন্দৰ হ'ব লাগিব যদি পাঠ্যক্ৰমৰ ডিজাইনটো বেয়াকৈ কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লেও কিন্তু শিশুসকলে কি হ'ব তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেন্সটো ভাল নহ'ব বা তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্ট নাপাব যিটো আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ যিটো আমাৰ এট্ৰাক্টিভ হোৱা বা আমি ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত পাঠ্যক্ৰমটো বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে কোনো নজনা বস্তু পঢ়িব লগা নহয় আগতে সৰু অলপ বস্তু পঢ়িছিল তাৰ কণ্টিনিউৱেশ্যন হিচাপে পিছৰ ক্লাছত বা পিছৰ পেজটোত তেওঁলোকে পঢ়িব পায় যদি সংগ থাকিব লাগিব ইটোৰ লগত সিটো সংগ থাকিব লাগিব যে তলৰ শ্ৰেণীৰ পৰা ওপৰৰ শ্ৰেণীত যিখিনি আমাৰ বস্তুবোৰ সংগ থাকিব লাগিব বিসংগ হ'লে তেওঁলোকে কিন্তু পঢ়িব ভাল নাপায় বা তেওঁলোকে নতুন নতুন বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ইচ্ছাটো নোহোৱা হৈ যায় চ' সেইকাৰণে কৈছে যে যদি সেনেকুৱা নহয় তেতিয়াও দিগদাৰ হ'ব যদি ডিজাইনটো সুন্দৰ নহয় তাৰোপৰি সময়ত পাঠ্যপুথিৰ যোগান নধৰা কেতিয়াবা হয় যে আমাৰ বজাৰত পাঠ্যপুথিৰ যিখিনি পাঠ্যপুথিবিলাক যদি আমাৰ সময়মতে এভেইলেবল নাথাকে বা শৈক্ষিক যিখিনি আমাৰ বস্তুবোৰ সময়ত আমি নাপাওঁ বা বজাৰত এভেইলেবলে নহয় সেইখিনি সময়তো কিন্তু শিশুসকলৰ সমস্যা আহি পৰে তাৰোপৰি কৈছে যিবোৰ আমাৰ যদি কেতিয়াবা পাঠ্যপুথিবোৰ কম মানদণ্ডৰ হয় বা তেতিয়া আমাৰ শৈক্ষিক আহিলাবিলাক যিবোৰ আমাৰ শৈক্ষিক আহিলা যিখিনি আমি টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল বুলি কওঁ সেইখিনি যদিও আমাৰ উন্নত নহয় এট্ৰাক্টিভ নহয় ইন'ভেটিভ নহয় তেতিয়াও কিন্তু প্ৰব্লেম হয় তাৰোপৰি আমাৰ যিখিনি ৰেফাৰেন্স কিট আছে বা ৰেফাৰেন্স আমাৰ যিখিনি মেটেৰিয়েল আছে সেইখিনিৰ অভাৱ হ'লেও কিন্তু দুইটা ফালৰে প্ৰব্লেম হয় শিশুসকলৰো প্ৰব্লেম হয় শিক্ষকসকলৰো প্ৰব্লেম হয় কাৰণ শিক্ষকসকলকো ৰেফাৰেন্স কিট বা ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েলবিলাক খুবেই দৰকাৰ তো প্ৰপাৰ ৰেফাৰেন্স বুক শিশুৰ কাৰণেও দৰকাৰ আৰু শিক্ষকজনৰ কাৰণেও দৰকাৰ যদি সেইখিনি জেগাত অভাৱ হয় তো নিশ্চয়কৈ কিন্তু তেতিয়ালৈ কিন্তু গোটেইখিনিৰ পাৰফৰ্মেন্সে পৰ হৈ আহিব
তো এইটো সমস্যা খুব দৰকাৰী সমস্যা বা আমি ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয়কৈ আমি খুব কঠোৰভাৱে আমি নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে। তাৰ পিছৰ সমস্যাটো হৈছে আমাৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কীয় সমস্যা, যিটো আমি কওঁ টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ ৰিলেটেড ইছ্যুজ। তো টিচিং লাৰ্নিং ৰিলেটেড ইছ্যু বুলি ক'লে আমি ক'ম যে যদি শিক্ষণ পদ্ধতিটো আনন্দময় নহয় আৰু যদি শিশুকেন্দ্ৰিক নহয়, তেতিয়াও কিন্তু কি হয় আমাৰ নিশ্চয় মানদণ্ডৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব। যেতিয়া আমি দেখোঁ যে কেতিয়াবা আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ডাঙৰ আকাৰৰ শ্ৰেণীকোঠা বা বৈষম্যপূৰ্ণ শ্ৰেণীকোঠা বা আমাৰ মাল্টি ক্লাছৰুম বুলি যিটো আমি কওঁ বহু শ্ৰেণীৰ কোঠা বা আদিয়ে কি কৰিছে, আদিবিলাকক কি ধৰণৰ লাগিব, কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তেওঁলোকক কিছুমান স্পেচিয়েল পেডাগজিকেল ক্লাছৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছৰুমবিলাকত যদি আমি একে ধৰণৰ যদি শিক্ষা বিজ্ঞান যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াও কিন্তু শিক্ষাত বাধা হ'ব। কাৰণ ক্লাছৰুমটো নৰ্মেল ক্লাছৰুম নহয়, এইটো এটা হেটাৰজেনিক ক্লাছৰুম, এইটো এটা বৈষম্যপূৰ্ণ ক্লাছৰুম। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছৰুমবিলাকত সকলো ধৰণৰ শিশু থাকে, সকলো ধৰণৰ এজ, সকলো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট শিশু থাকে। আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ শিশুবিলাকক যেতিয়া আমি এট্ৰাক্ট কৰিব লাগে বা তেওঁলোকক আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাক কিছুমান স্পেচিয়েল পেডাগজিকেল ক্লাছ লাগিব, বিশেষ কিছুমান শিক্ষা বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু তেতিয়া সেনেকুৱা সময়ত যদি আমি ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ যিটো চলি অহা শিক্ষা বিজ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াও কিন্তু কি হ'ব, তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ সাংঘাতিকভাৱে বেয়া হ'ব। কোনোবাই বুজি পাব, কোনোবাই বুজি নাপাব, কোনোবাই শিক্ষকৰ কথাখিনি গ্ৰহণ কৰিব, কোনোবাই গ্ৰহণ নকৰিব। চ' তেওঁলোকৰ সেই গোটেইখিনি বস্তু ক'ত এফেক্ট কৰিব, তেওঁলোকৰ ফলাফলত, তেওঁলোকৰ লাৰ্নিং আউটকামত কিন্তু খুব বেয়াকৈ ইয়াতে প্ৰভাৱ পৰে। চ' সেইকাৰণে কৈছে এইটো এটা ডাঙৰ কথা। চ' ইয়াতে আমি নিশ্চয় গুৰুত্ব দিব লাগিব। নেক্সট আছে আমাৰ মূল্যায়ন সম্পৰ্কীয় আমাৰ যিটো সমস্যা। তো মূল্যায়ন সম্পৰ্ক ক'লে আমি এছেছমেণ্ট ৰিলেটেড ইছ্যুজ বুলি আমি যিটো কওঁ। চ' মূল্যায়ন সম্পৰ্ক হ'লে আমাক কৈছে যে ধাৰাবাহিক আৰু ব্যাপক তথ্যৰ অভাৱ আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আচৰণৰ ফিডবেকে মান হ্ৰাস কৰে। চ' কৈছে যে মূল্যায়ন যেতিয়া আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ মূল্যায়ন নহয়, তেতিয়া আমাৰ অভাৱ হয়। শিশু এজনক আমি কণ্টিনিউৱাছ আৰু কম্প্ৰেহেনচিভ আমি ইভালুৱেশ্যন কৰা দৰকাৰ। শিশুজনক আমি মূল্যায়ন কৰিম, অকল এণ্ড অফ দ্য ইয়েৰ নহয় বা অকল মিডল অফ দ্য ইয়েৰ নহয়, আমি কণ্টিনিউৱাছলি তেওঁক ডে 1ৰ পৰা বা ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে ডেইলি আমি যেতিয়া মূল্যায়ন কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াও প্ৰব্লেম হয়। কাৰণ কোন সময়ত শিশুজনৰ কি সমস্যা আহিছে আমি গম নাপাওঁ। তাৰোপৰি আৰু যেতিয়া আমি মূল্যায়ন কৰি সেই শিশুজনক আমি ফিডবেক দিব লাগে। তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধিটো নৰ্মেল হৈ আছেনে নাই, তেওঁলোকৰ আচৰণ সঠিক হয়নে নহয়, বা তেওঁলোকে কোনোবা বেয়া আচৰণ কৰিছে নেকি, এই সকলোবিলাকৰ ফিডবেক যদি আমি নিদিওঁ বা এই ফিডবেকৰ যদি অভাৱ হয় বা আমি যদি আওকাণ কৰোঁ শিশু এজনক বা দুজনক, তেতিয়াও কিন্তু কি হয়, তেওঁলোকৰ সমস্যা আহি পৰে। কাৰণ মানদণ্ড উন্নত নহয়। কাৰণ কোনোবা ভাল এজন শিশুৱেও কোনোবা সময়ত বেয়া আচৰণ দেখাব পাৰে বা তেওঁক আমি কোনো ধৰণৰ কিছুমান সময়ত আমি তেওঁক নিৰীক্ষণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ। চ' সেইকাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ধাৰাবাহিক মূল্যায়ন। সেইকাৰণে কৈছে আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰেহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন যিটো আমাৰ ওলাইছে, যিটো আমাৰ এতিয়া আমি গ্ৰহণ কৰোঁ স্কুলসমূহত, সেইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ আমি নন ষ্টপ তেওঁলোকৰ সকলোবোৰ স্কিল আমি চাওঁ। অকল কগনিটিভ নহয়, আমি কগনিটিভ, এফেক্টিভ, সাইকোমটৰ সকলোবোৰ স্কিল তেওঁলোকক আমি নিৰীক্ষণ কৰোঁ। নিৰীক্ষণ কৰি এটা শিশুক অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰাত সহায় কৰা হয়। সেইকাৰণে ফিডবেক দিব লাগে। ফিডবেকৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক নিৰীক্ষণ কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু তেতিয়া কি হয়, আৰু যেতিয়া আমি ফিডবেকটো দিওঁ, তাত যেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ গম পাওঁ, তেতিয়া আমি প্ৰতিটো শিশুক ব্যক্তিগতভাৱে আমি তেওঁলোকৰ লগত কি কৰিব লাগে, তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিব লাগে বা তেওঁলোকক আমি ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকক আমি নিৰীক্ষণ কৰি ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকক এডভাইচ দিয়া, উপদেশ দিয়া বা তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব দিলেহে তেওঁলোকৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব।
তাৰোপৰি কি হয় দুৰ্বল শিশুক আমি প্ৰতিকাৰমূলক শিক্ষা যিটো আমি ৰিমেডিয়েল ক্লাছটো দিয়া খুবেই দৰকাৰ আৰু ৰিমেডিয়েল ক্লাছ যদি নিদিয়ে ৰিমেডিয়েল ক্লাছৰ যদি অভাৱ হয় তেতিয়াও দিগদাৰ হয় তাৰোপৰি আমাৰ যিবোৰ ব্ৰাইট ষ্টুডেণ্ট আছে যিবোৰ আমাৰ উজ্জ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমি যিবোৰ আমি গিফটেড চাইল্ড বুলি কওঁ সেই সকলোবিলাককো কিন্তু আকৌ আমি কি কৰিব লাগিব এক্সট্ৰা ইন'ভেটিভ কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ দিব লাগিব তেওঁলোকক কিছুমান উন্নত মানৰ কাৰ্যকলাপ দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰো যিটো তেওঁলোকৰ এক্টিভ মাইণ্ড সেই মাইণ্ডটো যাতে তেওঁলোকৰ বহি নাযায় তেওঁলোকৰ এক্টিভ মাইণ্ডটো আৰু এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান উন্নত মানৰ কাৰ্যকলাপ বা এক্টিভিটি বা কিছুমান এক্সাৰচাইজ তেওঁলোকক দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে নিজৰ মাইণ্ডটোক আৰু বেছিকে ষ্ট্ৰং কৰি লয় আৰু বেছিকে এক্টিভ কৰি থাকে তো সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে দুৰ্বল শিশুবিলাকক আমি ৰিমেডিয়েল ক্লাছ প্ৰতিকাৰকমূলক শিক্ষা দিম আৰু আমি উন্নত মানৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক যিবোৰ আমাৰ শিশু আছে তেওঁলোকক আমি উন্নত মানৰ কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ বা আমি কিছুমান এক্সাৰচাইজ দি কিনে তেওঁলোকক আৰু উন্নত কৰা তো এইটো হৈছে আমাৰ মূল্যায়ন সম্পৰ্কীয় সমস্যা তাৰপিছত আছে আমাৰ শিক্ষক সম্পৰ্কীয় সমস্যা যিটো আমি কওঁ টিচাৰ ৰিলেটেড ইছ্যুজ তো টিচাৰ ৰিলেটেড ইছ্যুটো এনেকুৱা হ'ব যে যদি আমাৰ শিক্ষকৰ খুব এবচেণ্ট থাকে যদি শিক্ষকৰ অনুপস্থিতি বা পৰ্যাপ্ত সংখ্যাৰ অভাৱ আছে যে যিমান দৰকাৰ সেইখিনি নাই তাৰোপৰি শিক্ষকবোৰ যদি যোগ্য আৰু দক্ষ নহয় তেতিয়াও কিন্তু আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে চ' টিচাৰ এবচেণ্টিজিমটো বহুত ডাঙৰ সমস্যা যাৰ কাৰণে খুবেই বেছি সমস্যা পৰা যায় আৰু যদি আমাৰ যিখিনি নিড আছে যিখিনি এমাউণ্ট এখন শিক্ষা অনুষ্ঠানত দৰকাৰ তাৰ যদি সংখ্যাটো কম থাকে তেতিয়াও আমাৰ খুব বেয়া ধৰণে প্ৰভাৱ পৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাত তাৰোপৰি যিখিনি শিক্ষক আছে তেওঁলোক সঠিকভাৱে যদি অনুপ্ৰাণিত নহয় বা তেওঁলোকে যদি নিজৰ প্ৰফেশ্যনৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতবদ্ধ নহয় তেওঁলোকে যদি নিজৰ সেইকাৰণে কৈছে যে শিক্ষক এজনৰ যিখিনি এথিক্স থাকে তেওঁলোক যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ নিজৰ প্ৰফেশ্যনৰ প্ৰতি সেইখিনি থাকিব লাগিব বা তেওঁলোকে সঠিকভাৱে অনুপ্ৰাণিত হ'ব লাগিব যদি এইখিনিৰ অভাৱ হয় তেতিয়াও শিক্ষকৰ সংখ্যা বেছি হৈও কাম নাই কাৰণ শিক্ষকৰ সংখ্যা বেছি হ'লেও কাম নাই কাৰণ তেওঁলোকে যদি সঠিকভাৱে অনুপ্ৰাণিত আৰু প্ৰতিশ্ৰুতবদ্ধ নহয় তো এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ শিক্ষকৰ লগত আছে চ' শিক্ষকৰ কিছুমান সমস্যাৰ কাৰণেও আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড আমাৰ অনুন্নত হৈ যায় তো লাষ্ট আছে আমাৰ পৰিচালনা আৰু তত্ত্বাৱধান সম্পৰ্কীয় সমস্যা যাক আমি কৈছো মেনেজমেণ্ট এণ্ড ছুপাৰভিজন ৰিলেটেড ইছ্যুজ চ' এইখিনি আহিল আমাৰ গোটেই প্ৰথমতে আহিল আমাৰ শিশুৰ কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ মেটেৰিয়েলবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত তাৰপিছত আমাৰ মূল্যায়নৰ ওপৰত তাৰপিছত শিক্ষক সম্পৰ্কীয় লাষ্ট আহিল আমাৰ যিটো মেনেজমেণ্ট কমিটি এই সঠিক যদি পৰিচালনাৰ অভাৱ হয় মেনেজমেণ্ট কমিটিটো যদি ষ্ট্ৰং নহয় তেওঁলোকৰ যদি অভাৱ হয় তাৰপিছত বস্তুগত সম্পদ মানৱ সম্পদ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ আদিয়ে কিন্তু কি হয় মান হ্ৰাস কৰে যেনেকে সময়ৰ পৰিচালনা মানে হ'ল যেতিয়া সময় শ্ৰেণীকোঠাৰ যদি সময়সূচী যিটো আমাৰ ক্লাছ আমাৰ টাইম টেবুলখন সেইখন যদি প্ৰপাৰ নহয় সেইকাৰণে কৈছে এইখিনি সকলো বস্তু আমাৰ মেনেজমেণ্টত আহিব কাৰণ যিটো মেনেজমেণ্টেহে আমাৰ ক্লাছ যিটো আমাৰ টাইম টেবুলটো বনায় চ' কৈছে যে শ্ৰেণীৰ সময়সূচী বা আমাৰ যিটো একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ আছে সেইখন বনাওঁতে আমি খুব বেছি ধৰণে সতৰ্ক হ'ব লাগিব যদি সেইখন মানে খুব ষ্ট্ৰং হয় বা সেইখন বনাওঁতে আমি বহুতকেইটা দিশ আমি চাব লাগিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকত যদি অলপ ইফাল সিফাল হয় তেতিয়াও কিন্তু আমাৰ মেনেজমেণ্টটো প্ৰপাৰ নহয় বুলি কওঁ মেনেজমেণ্ট ইজ নট ষ্ট্ৰং বুলি কওঁ বা মেনেজমেণ্ট ইজ নট এডিকুৱেট বুলি কোৱা হয় যদিহে তেওঁলোকৰ টাইম টেবুলখন খুব সুন্দৰ নহয় কাৰণ সেই টাইম টেবুলখনত সকলো বস্তু সাঙুৰি থাকিব শিশুৰ আমোদ শিশুৰ বিৰাম মানে তেওঁলোকৰ ৰেষ্টিং টাইম তেওঁলোকৰ পঢ়া টাইম তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি টাইম তেওঁলোকৰ সকলোখিনি বস্তুত অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি আমাক লাগে সেইখিনি আমাক এখন টাইম টেবুলত থাকিব কাৰণ এখন স্কুলত টাইম টেবুলখনেই হ'ল মেইন
সেইখনৰ মতেহে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিকৈ গোটেই সকলোখিনি বস্তু সাঙুৰি থাকে। শিক্ষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা আমাৰ যিখিনি সহায়কাৰী কৰ্মচাৰী সকলোবোৰ মানুহে কিন্তু আমাৰ টাইম টেবুলখনৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড হৈ আছে। সেইকাৰণে কৈছে যে যিখিনি মেনেজমেণ্ট হওঁতে যিখন আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ যিখিনি আমাৰ টাইম টেবুল সেইখনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰোপৰি আমাৰ হৈছে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ। এই দুটাৰ ওপৰত যদি গুৰুত্বৰ অভাৱ হয় বা এইখন যদি প্ৰপাৰলি ফৰ্ম নহয়, গঠন নহয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ সমস্যা হ'ব। তাৰোপৰি আমাৰ বস্তুগত সম্পদ বুলি যিটো আমি কওঁ, বস্তুগত সম্পদ মানে আমাৰ শিক্ষণ প্ৰণালী। চ' সেইখিনি শিক্ষণ প্ৰণালীখিনিও আমাৰ কোনে চাব? সেইখিনিও চাব আমাৰ মেনেজমেণ্ট কমিটিয়ে। যে স্কুলখনত যিখিনি আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং TLM আছে সেইখিনি প্ৰপাৰলি আছে নে নাই, বা সেইখিনি প্ৰপাৰলি থাকিলেই নহ'ব, প্ৰপাৰলি ইউজ হৈছে নে নাই। চ' তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন এক্সট্ৰাকৈ এখন ফাইল বনাই কিনে কিমান দিন আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল শিক্ষকে ইউজ কৰিছে বা শিশুবিলাকৰ সেইবিলাক ইউজ কৰাৰ ফলত কিমানখিনি তেওঁলোক এক্টিভ হৈছে, এই সকলোখিনি বস্তু তেওঁলোকে নিশ্চয় নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ তত্বাৱধানত সেইখিনি থাকে। তাৰোপৰি মানৱ সম্পদ বুলি ক'লে আমি কৈছোঁ এই মাত্ৰ শিক্ষক, ছাত্ৰ, তাৰোপৰি সহায়কাৰী কৰ্মচাৰী। এই সকলোখিনি বস্তুৰো কিন্তু কি থাকিব লাগিব? এটা সংযোজন থাকিব লাগিব। তেওঁলোকৰ সংযোজন থাকিলেহে গোটেই চিষ্টেমটো যিটো আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোৰ উন্নত অট'মেটিক হ'ব। তাৰোপৰি কৈছে বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপ বুলি ক'লে আমাৰ শিক্ষণ যিটো আমাৰ প্ৰণালী আছে, তাৰোপৰি আমাৰ যিটো মূল্যায়ন, ইভালুৱেশ্যন প্ৰপাৰলি হৈছে নে নাই, কপি চেক হৈছে নে নাই, হোমৱৰ্কবোৰ দিয়া হৈছে নে নাই বা সেইবোৰ চেক হৈছে নে নাই, বা প্ৰতিজন শিশুৰ ফিডবেক এজন শিক্ষকে দিছে নে নাই, সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ কণ্ট্ৰল থাকে মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ ওপৰত। চ' সেইকাৰণে কৈছে যে যিখিনি আমাৰ মেনেজমেণ্ট বা আমাৰ মেনেজমেণ্ট কমিটি থাকে বা যিখিনি আমাক পৰিচালনা কৰি থাকে, সেই কমিটিটোক ষ্ট্ৰং হ'লে বা তেওঁলোকে যদি এইখিনি বস্তু খুব সুন্দৰকৈ নিৰীক্ষণ কৰি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সকলোবোৰ বস্তুৱে আমাৰ খেলি মেলি হ'ব। সেইকাৰণে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ পৰিকল্পিত তত্বাৱধান আৰু নিৰীক্ষণৰ যদি অভাৱ হয়, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ সকলোবোৰ সেই মানদণ্ড অনুন্নত হ'ব বা ল' ক্লাছৰ হৈ যাব। চ' এইখিনি হৈছে আমাৰ কোৱালিটি ইছ্যুজ ইন এডুকেশ্যন, যে শিক্ষাত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে বা আমাৰ বাধা আহিব পাৰে। তো নেক্সট হৈছে আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ বৃদ্ধি। এতিয়া আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডনো আমি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিম? তো কৈছে এনহেন্সিং কোৱালিটি ইন এডুকেশ্যন, যে আমিতো সমস্যাবোৰ পালোঁ, সমস্যাবোৰৰ লগত আমি থাকিলে নহ'ব, সেই সমস্যাবোৰ সদায় আমি কি কৰিব, কিমান দূৰ পাৰোঁ আমি তাক ছল্ভ কৰিব লাগিব। সেইটোৱে হৈছে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য। তো এতিয়া কৈছে আমি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিম কোৱালিটি ইন এডুকেশ্যন, আমি যে এনহেন্স কৰিব লাগিব, আমি বৃদ্ধি কৰাটোতো আমাৰ দৰকাৰ। চ' বৃদ্ধি আমি কেনেকৈ কৰিম? তাৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ এটা মেজাৰ্ছ দিয়া হৈছে, কিছুমান আমাৰ ষ্টেপছ দিয়া হৈছে। চ' সেইবোৰ আমি অলপ আলোচনা কৰোঁ। তো প্ৰথমটোৱে কৈছে আমাৰ ভৌতিক আন্তঃগাঁথনিৰ বৃদ্ধি। চ' ভৌতিক আন্তঃগাঁথনি বুলি ক'লে আমি অলৰেডি পায়ে আহিছোঁ, আমি বাৰ কৈ আহিছোঁ ফিজিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিখিনি আমাৰ আছে। তো সেইবোৰ কোনবিলাক আমাৰ বিল্ডিংটো, যেনে ভৱন, শ্ৰেণীকোঠা, ক্লাছৰুমটো, আচবাব, ফাৰ্ণিচাৰ, তাৰপিছত শিকন আহিলা, টিচিং মেটেৰিয়েলবিলাক, তাৰপিছত পুথিভঁৰাল, পৰীক্ষাগাৰ, অনাময় ব্যৱস্থা আদিবোৰৰ যেতিয়া উন্নত হ'ব, আদিবোৰ যেতিয়া সুসংগঠিত হ'ব, তেতিয়া আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নতি হ'ব। তো 1 নম্বৰ পইণ্টটো আমি কৈছোঁ, ভৌতিক আন্তঃগাঁথনিৰ যেতিয়া বৃদ্ধি হয়, তেতিয়া শিক্ষাৰ মানদণ্ড কি হ'ব? বৃদ্ধি হ'ব। নেক্সটটো কৈছে যে সমাজৰ পৰিৱৰ্তিত প্ৰয়োজন অনুসৰি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিলে নিশ্চয় আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব। তো এইটো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ। পৰিৱৰ্তিত সমাজৰ লগত আমি যদি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ, তেতিয়াও আমাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব। তাৰোপৰি কৈছে যে আমাৰ যিখন কাৰিকুলাম আছে, সেইখন যদি শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আমি গঠন কৰোঁ, তেতিয়াও আমাৰ কি হ'ব? শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিশ্চয়কৈ উন্নতি হ'ব। আমাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহিব। তো সেইকাৰণে কৈছে যে আমাৰ যিখন পাঠ্যক্ৰম আছে, সেইখন নিশ্চয়কৈ আমি শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি গঠন কৰিব লাগিব।
নেক্সটটো কৈছে যে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক শিক্ষা বিজ্ঞান কৌশল গ্ৰহণ কৰা। সো কৈছে কি যেতিয়া আমি যিবোৰ আমাৰ কৈছে কি লাৰ্নাৰ চেণ্টাৰ জানো আমি যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক, তাৰোপৰি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীবোৰ হ'ল ডাইভাৰ্চিফাইড, তো বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ। তো আমাৰ কৈছে যে যিখিনি আমি পেডাগজিকেল টেকনিক ইউজ কৰি আছো, শিক্ষা বিজ্ঞান কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি আছো, সেইখিনি আমি কেনেকৈ কৰিম? আমি বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমি কৰিম। সেইকাৰণে কৈছে আমি সকলোৱে পেডাগজিকেল টেকনিক কিছুমান ইউজ কৰি আছো, কিন্তু ইউজ কৰোঁতে আমি অকল অলপ কথা ভাবিলে নহ'ব, আমি চাব লাগিব যে শিশুসকল বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ। যিখিনি সেই অনুষ্ঠানটোত বা প্ৰতিষ্ঠানটোত যিখিনি শিশু আহিছে, যিখিনি শিক্ষাৰ্থী আহিছে, বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ। তো সেইকাৰণে কৈছে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিকৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰি আমি যিবোৰ পেডাগজিকেল টেকনিক শিক্ষা বিজ্ঞান কৌশল গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ মতে। নেক্সট কৈছে যে আমি শিক্ষণত ICT ভিত্তিক সামগ্ৰীকে ধৰি উদ্ভাৱনমূলক পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তো কৈছে যিখিনি আমি শিক্ষণত যিখিনি আমি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইখিনি আজিকালি আমি ICT বেছড মেটেৰিয়েল আমাৰ ইউজ হয়। তো সেইখিনিৰ লগতে আমি কিছুমান ইনোভেটিভ প্ৰেক্টিচ কিছুমান ইউজ কৰিব দিছে, ইনোভেটিভ উদ্ভাৱনমূলক কিছুমান পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে। তেতিয়া নিশ্চয় শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব। কাৰণ অলৰেডি আমি কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ বহু ধৰণৰ শিশু থাকে, দুৰ্বল শিশু থাকে, উন্নত মানৰ শিশু থাকে, মানে আমাৰ যিবোৰ গিফটেড চাইল্ড বুলি কওঁ। চ' তেওঁলোকৰবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ উদ্ভাৱনবিলাক পদ্ধতিবোৰ খুব দৰকাৰ। ইনোভেটিভ প্ৰেক্টিচবিলাক লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে তেতিয়াহে নিজকে খাপ খুৱাব পাৰিব। তাৰোপৰি কৈছে নেক্সটটো কৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আচৰণৰ বিভিন্ন দিশসমূহ অবিৰতভাৱে মূল্যায়ন কৰা। তো আমি কৈছিলোঁৱে যে আমি নন ষ্টপ শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি ফ'ল' কৰিম, তেওঁলোকক অবজাৰ্ভ কৰিম, তেওঁলোকক আমি নিৰীক্ষণ কৰিম, তো তেওঁলোকক আমি মূল্যায়ন কৰিম। সেইকাৰণে কৈছে কণ্টিনিউৱাছলি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দিশবোৰ, অকল পঢ়া দিশটোৱে নহয়, তেওঁলোকৰ সামাজিক, মানসিক, তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক সকলোবোৰ দিশ যেতিয়া মূল্যায়ন কৰা হ'ব, তেতিয়াহে কৈছে যে শিশুজনৰ নিশ্চয় পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হ'ব, গুড পাৰফৰ্মেঞ্চ তেওঁ দেখুৱাব, আৰু তেতিয়া আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিশ্চয়কৈ উন্নতি হ'ব। কাৰণ আগতে আমি কৈছোঁ যে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যই হৈছে শিক্ষাৰ মানদণ্ড কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? এচিভমেণ্টৰ ওপৰত, পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত। যেতিয়া শিশুবিলাকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হয়, নিশ্চয় আমাৰ মানদণ্ড কি হ'ব? উন্নত হ'ব। তাৰোপৰি কৈছে যোগ্য আৰু দক্ষ শিক্ষকক নিযুক্তি আৰু প্ৰশিক্ষণ দিয়া। কৈছে যে আমি যিখিনি শিক্ষকক নিযুক্তি দিছোঁ, তেওঁলোকতো দক্ষ আৰু যোগ্য হ'বই লাগিব, লগতে তেওঁলোকক আৰু আপলিফ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি কৰি থাকিব লাগিব? সময়ে সময়ে প্ৰশিক্ষণ দি থাকিব লাগিব, ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ নলেজ, তেওঁলোকৰ এক্টিভনেছটো যাতে ভাল হৈ থাকে, উন্নত হৈ থাকে, তেওঁলোকে যাতে আকৌ ল' হৈ যাব নালাগে। সেইকাৰণে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে দক্ষ শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকক সময়ে সময়ে কি হ'ব? ট্ৰেইনিং দিয়াটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰোপৰি কৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা। কাৰণ এতিয়া কৈছে আমাৰ যিটো আমি কওঁ যিটো আমি টিচাৰ ট্ৰেইনিং, যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি ক'লে আমাৰ যিটো কোৱা হয় টিচাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, যিটো আমাৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম কৈছে, সেই ছিষ্টেমটোক আমি আৰু বেছি আমি কি কৰিব লাগিব? ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব, তাক শক্তিশালী কৰিব তুলিব লাগিব। কাৰণ এতিয়া কি হৈছে, সকলোৰে নিডছবোৰ বেলেগ, এডুকেশ্যন ছিষ্টেমবিলাকৰ নিডছ বেলেগ, বা শিক্ষকসকলৰ নিডছ বেলেগ। তো সেই বস্তুখিনিৰ প্ৰভাৱ পৰিব আমাৰ যিখিনি আমাৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটবিলাক আছে, যাক আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি কওঁ, বা টিচাৰ এডুকেশ্যনেল ছিষ্টেম বুলি কওঁ, যিটোক আমি কওঁ যে টিচাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম। তো সেইকাৰণে কৈছে যে যিহেতু আমাৰ এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাটোৰ নিডটো আমি বুজি পাম, বা শিক্ষকৰ নিডটো আমি বুজি পাবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আকৌ উন্নত কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ যিটো মূল
শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে কি কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব কাৰণ তাৰ পৰাহে প্ৰতি বছৰে শিক্ষক ওলাই থাকে তাৰ পৰাহে শিক্ষকবিলাকে যিকোনো বিদ্যালয় বা প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকে নিযুক্ত হয় এইকাৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো খুব বেছিকে ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব যেটো আমি আমাক যেটো NCERT নন ষ্টপ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আগুৱাই নি আছে ডেভেলপ কৰি আছে তাৰোপৰি কৈছে যে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ফলপ্ৰসূ পৰিচালনাৰ বাবে ফলপ্ৰসূ নেতৃত্ব আৰু পৰিচালনা শৈলী তো যিখিনি আমাৰ মেনেজমেন্ট ষ্টাইল আছে যিখিনি আমাৰ লিডাৰশ্বিপ ষ্টাইল আছে সেই ষ্টাইলটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব সেইটো আমি কি কৰিব লাগিব সেইটোৱে আমাৰ কি কৰিব শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ যিটো আমি ফলপ্ৰসূ পৰিচালনাটোত খুব প্ৰভাৱ পেলায় এইকাৰণে আমাৰ নেতৃত্ব আমাৰ যিটো লিডাৰশ্বিপ আৰু যিটো আমাৰ মেনেজমেন্ট ষ্টাইল আছে সেইটো খুব উন্নত কৰিব লাগিব যাৰ কাৰণ যোনে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰি লৈ নিব পাৰে নেক্সট আছে কৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থাত সম্প্ৰদায়ৰ সক্ৰিয় জড়িয়তা আৰু সমৰ্থন নিশ্চিত কৰা যিটো কমিউনিটিত থকা হয় তো সেই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সাপোৰ্ট লাগিব তেওঁলোকৰ সাপোৰ্ট লাগিব আৰু তেওঁলোকে তাতে ইনভলভ হ'ব লাগিব যদি কমিউনিটি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহসকলে যদি সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ থাকে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত বা তেওঁলোকে সকলোবোৰ বস্তু যদি সমৰ্থন কৰে তো নিশ্চিতভাৱে সেই আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব কাৰণ কমিউনিটিৰ প্ৰভাৱ বহুত থাকে তেওঁলোকৰ সকলোবোৰ দিশ চাব পাৰে নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে যদি ইনভলভ হয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত তো নিশ্চয়কৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব তাৰোপৰি কৈছে যে গুণগত মান অৰ্জনৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানত গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় কৰিব লাগিব কাৰণ কৈছে যদিহে আমাক গুণগত মান লাগে আমি যদি গুণগত মান অৰ্জন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰতিষ্ঠানটোত ৰিচাৰ্চ আমাক কৈছে যে আমাৰ অনুষ্ঠানটোত ৰিচাৰ্চ আৰু ইনোভেশন থাকিব লাগিব গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব দিলে নিশ্চয়কৈ আমাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব যেটো আজিকালি আমাৰ সকলোবোৰ বিশেষকৈ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় এইটো আমাৰ সোমাই গৈছে যে গৱেষণা উদ্ভাৱন বা আমাৰ স্কুলবিলাকতো সেই গৱেষণা বা উদ্ভাৱনৰ কাৰণে প্ৰথম ষ্টেপবোৰ তেওঁলোকক দিয়া হৈছে তেওঁলোকক প্ৰজেক্ট মেথড বা বহু ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মেথডৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক জনোৱা হৈছে যে ফিউচাৰলৈকে সেইবিলাক গৈ কিনে ৰিচাৰ্চ পাৰপাছত তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰিব তো এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যে আমি গুণগত মান অৰ্জনৰ কাৰণে আমি ৰিচাৰ্চ আৰু ইনোভেশনটো আমি ইনষ্টিটিউটবিলাকত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰোপৰি কৈছে যে এতিয়া আমাৰ কৈছে যে জলবায়ু মানে যেটো এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰতিষ্ঠানৰ আমাৰ যিকোনো ইনষ্টিটিউটৰ যেটো এনভায়ৰনমেন্ট যেটো পৰিবেশ সেই পৰিবেশটো খুব গণতান্ত্ৰিক হ'ব লাগিব আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সামগ্ৰিক বৃদ্ধি আৰু উন্নয়ন হ'ব কৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সাময়িক বৃদ্ধি আৰু উন্নয়নৰ বাবে পৰিবেশ গণতান্ত্ৰিক আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক কাৰ্যকলাপ কৰি তোলা সো যদি এটা শিক্ষানুষ্ঠানৰ যদি এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ যদি সামগ্ৰিক বৃদ্ধি হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ যদি খুব ধুনীয়াকে যদি ওভাৰঅল গ্ৰোথ হ'ব লাগে তো তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যদি এনভায়ৰনমেন্ট যেটো পৰিবেশ সেই পৰিবেশটো ডেমক্ৰেটিক হ'ব লাগিব আৰু ইনষ্টিটিউচনেল এক্টিভিটিজ তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব সো এইখিনি বস্তুৱে কৈছে যে আমাৰ এজ এ হোল আমি যিবোৰ সমস্যা হৈছিলে যে আমি কোৱালিটি ইন এডুকেশ্যন যেটো আমি শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ যিখিনি সমস্যা হৈছে সেই সমস্যাবোৰৰ পৰা আমি হাত সাৰিবৰ কাৰণে বা সমস্যাবোৰৰ লগত যদি আমি থাকিব পাৰো সমস্যাবোৰ যদি আমি সমাধান কৰিব লাগে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি মেজাৰ্স আমি নিশ্চয়কৈ আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰো যাৰ ফলত আমাৰ বহুখিনি আমি আগুৱাই যাব পাৰো বা শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ যিখিনি প্ৰবলেম আছে সেইখিনি আমি নিশ্চয়কৈ সমাধান কৰিব পাৰো সো নেক্সট আছে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমতা আৰু ন্যায় আমি হেতু কওঁ যে ইকুৱেলিটি এণ্ড ইকুইটি ইন এডুকেশ্যন যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমতা আৰু ন্যায় কি হয়
যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমতা কি আৰু ন্যায় কি, যিটো বস্তু আমি ইকুৱেলিটি আৰু ইকুইটি বুলি কওঁ। কেতিয়াবা আমি এই দুটা শব্দ খুব চিননিমাছলি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, বা কেতিয়াবা আমি দেখো এই দুটা শব্দ অপজিট। তো সেইকাৰণে আমি অলপমান আলোচনা কৰোঁ যে সমতা বুলি ক'লে কি কয় আৰু ন্যায় বুলি ক'লে আমি কি বুজো। চ' কৈছে যে শিক্ষাত সমতা এনে এক ব্যৱস্থাক বুজা যায় য'ত ব্যক্তি বা অংশীদাৰসকলৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিলেও তেওঁলোকক সমান সুযোগ দিয়া হয়। তো সমতা বুলি ক'লে আমি এইটোৱে বুজিম যে ব্যক্তি বা অংশীদাৰবিলাকৰ মাজত, যে ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকৰ মাজত যদিও কিবা পাৰ্থক্য আছে, তথাপিতো যেতিয়া আমি সমান সুযোগ দিওঁ তাক আমি কওঁ সমতা। শিক্ষাত সমতা বুলি কওঁ, শৈক্ষিক সমতা। আমি ইকুৱেলিটি মানে হ'ল যে যদিও তেওঁলোকৰ মাজত, ব্যক্তিসকলৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, তথাপিতো আমি যদি তেওঁলোকক সমান সুবিধা দিওঁ, সমান সুযোগ দিওঁ, তেতিয়া আমি ক'ম সেইটো সমতা। তাৰোপৰি আমি ন্যায়, শিক্ষাত ন্যায় বুলি ক'লে আমি কি বুজো? ইকুইটি বুলি ক'লে আমি এইটোৱে বুজো যে য'ত ব্যক্তি বা অংশীদাৰসকলৰ প্ৰয়োজন, আগ্ৰহ, সামৰ্থ্য অনুসৰি যেতিয়া আমি তেওঁলোকক সুযোগ সুবিধা দিওঁ, তেতিয়া আমি তাক ন্যায় বুলি কওঁ। সমতাত কৰিছিলোঁ কি? তেওঁলোকৰ পাৰ্থক্য থাকিলেও তেওঁলোকক আমি সমান সুযোগ দিম। নেক্সট আমি ন্যায়ত কি কৰোঁ? তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট, তেওঁলোকৰ ৰাগ, তেওঁলোকৰ যিখিনি নিড বেছ, তাৰে ওপৰত আমি ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক সুযোগ সুবিধা দিওঁ, তাক আমি কওঁ ন্যায় বা আমি কওঁ ইকুইটি। সেইটো কাৰণে এইটোৱে হৈছে আমাৰ সমতা বা ন্যায় বুলি ক'লে আমি এই দুটা শব্দ খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰোপৰি কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ন্যায় সমতা লাভৰ পূৰ্ব চৰ্ত হিচাপে কাম কৰে। কৈছে যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে ন্যায় যিটো ইকুইটি, সি কৈছে যে আমি ইকুইটি আমাৰ ইকুৱেলিটিৰ প্ৰি কণ্ডিশ্যন বুলি কৈছে, যে ইকুইটি হ'ল প্ৰি কণ্ডিশ্যন কাৰ? ইকুৱেলিটিৰ। যে ইকুইটি যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে ইকুৱেল অট'মেটিক হ'ব। সেইকাৰণে কৈছে যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ন্যায়ে সমতা লাভৰ পূৰ্ব চৰ্ত হিচাপে কাম কৰে। তো আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমতা আৰু ন্যায় বুলি ক'লে আমি কিছুমান সৰু সৰু উদাহৰণৰ দ্বাৰা আমি বুজাব পাৰোঁ। যে কেতিয়াবা আমি কিছুমান উদাহৰণ এনেকৈ দিব পাৰোঁ যে সকলো শিশুক যেতিয়া একে শিক্ষা দিয়া হয় তাক আমি সমতা বুলি কওঁ। কৈছোঁ যে আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰিছোঁ, উদাহৰণ দিছোঁ মই কেইটামান, যে সকলো শিশুক যেতিয়া আমি একে শিক্ষা দিওঁ তাক আমি সমতা বুলি কওঁ, মানে ইকুৱেলিটি বুলি কওঁ। আৰু কেতিয়াবা যেতিয়া আমি শিশুক তেওঁৰ প্ৰয়োজন, তেওঁৰ ৰাগ, তেওঁৰ ক্ষমতা হিচাপে তেওঁক আমি শিক্ষা দিওঁ, সেইটো শিক্ষাক আমি ন্যায় বুলি কওঁ, ইকুইটি বুলি কওঁ। সেইটো হৈছে কিছুমান উদাহৰণ। তাৰোপৰি আমাক কৈছে যে কেতিয়াবা কি হয়, সকলোকে আমি একেধৰণৰ ষ্টাইপেণ্ড দিওঁ। একেধৰণৰ যেতিয়া আমি ষ্টাইপেণ্ড দিওঁ তাক আমি কওঁ সমতা। আৰু কেতিয়াবা তাৰ বিপৰীতে আমি শিশুসকলক যেতিয়া তেওঁলোকৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড বা তেওঁলোকৰ ক্লাছ অফ ষ্টাডি, বা তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত, তেওঁলোকৰ কৃতকাৰ্যতাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক ষ্টাইপেণ্ড দিম, সেইটো কম আমি কি? ন্যায়। সেয়ে কৈছে সমতা বুলি ক'লে আমি ক'ম সকলো শিশুকে আমি সমান যদি ষ্টাইপেণ্ড দিছোঁ তাক আমি ক'ম সমতা। আৰু যদি আমি কেতিয়াবা শিশুসকলৰ যোগ্যতা, তেওঁলোকৰ কৃতকাৰ্যতা, তেওঁলোকৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে যদি আমি তেওঁলোকক ষ্টাইপেণ্ড দিওঁ, তেতিয়া আমি ক'ম তেওঁলোকক সেইটো ন্যায়। তো তাৰোপৰি কৈছে যে আৰু কিছুমান উদাহৰণ এনেকুৱাও দিব পাৰি, যে কৈছে যে এখন দেশৰ বেলেগ বেলেগ অঞ্চলত যদি একে পাঠ্যক্ৰম আমি গ্ৰহণ কৰোঁ বা একে পাঠ্যক্ৰম আমি প্ৰভাইড কৰোঁ, তেতিয়া আমি তাক ক'ম সমতা। যদি এখন দেশৰ বেলেগ বেলেগ অঞ্চলত একেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম আমি যদি প্ৰভাইড কৰোঁ, তাক ক'ম আমি সমতা। তাৰ বিপৰীতে যদি এখন দেশৰ বেলেগ বেলেগ অঞ্চলৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি, এখন দেশৰ বেলেগ বেলেগ অঞ্চলৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি বেলেগ বেলেগ যদি আমি পাঠ্যক্ৰম প্ৰভাইড কৰোঁ, তেতিয়া তাক কোৱা হ'ব শিক্ষাৰ ন্যায়, শৈক্ষিক ন্যায়। সেইকাৰণে কৈছে ন্যায় হ'লে কি হ'ব? তেওঁলোকৰ
অঞ্চল ভেদে পাঠ্যক্ৰম বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু সমতা হ'লে বেলেগ বেলেগ অঞ্চল হ'লেও পাঠ্যক্ৰম কিন্তু একে হ'ব সেইকাৰণে ন্যায় আৰু সমতাটো আমি দুটাৰ এইটো ডিফাৰেঞ্চ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু কেতিয়াবা কি হয় সমতা আৰু ন্যায়ক আমি সমাৰ্থক শব্দ হিচাপেও সমাৰ্থকভাৱেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ চিননিমাছলি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰথমতেতো আমি যিমান উদাহৰণ দি আছিলোঁ এই উদাহৰণৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে সমতা আৰু ন্যায় দুটা অপজিট ৱৰ্ড কিন্তু এতিয়া আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে সমতা আৰু ন্যায়ক কেতিয়াবা আমি চিননিমাছলিও ইউজ কৰোঁ সমাৰ্থকভাৱেও আমি ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় তো কৈছে যে শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি 1986 চনৰ মতে সমতা প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ সমান সুযোগৰ ব্যৱস্থা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হ'ব সকলোবোৰ কেৱল প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় সফলতাৰ চৰ্ততো হয় চ' এইটো মতবাদ দিছিলে আমাৰ শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি 1986 চ' শৈক্ষিক সুবিধাৰ সমতাই শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশ যেনে নামভৰ্তি পদ্ধতি আৰু অৱশেষত ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলায় তো কৈছে যে যদি আমি দেখোঁ যে আমাৰ যিখিনি আমাৰ আছে যে যিখিনি আমাৰ সমতা আৰু ন্যায় বুলি আমি যিখিনি আলোচনা কৰি আছোঁ এইখিনিয়ে কিন্তু আমাৰ শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশবিলাকত নিশ্চয়কৈ এওঁলোকে কি কৰে প্ৰভাৱ পেলায় তো তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ নামভৰ্তি বুলি কওঁ বা যিখিনি আমি শিক্ষণৰ পদ্ধতি বুলি কওঁ বা আমাৰ যিখিনি ফলাফল বুলি কওঁ ইয়াতে কিন্তু বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পৰে তো সমতা আৰু ন্যায় ইকুৱেলিটি আৰু ইকুইটি ইয়াতে প্ৰভাৱ পেলায় চ' এতিয়া আমাৰ নেক্সটটো হৈছে আমাৰ ইনইকুৱেলিটি তো আমি ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে খুব আমি সুন্দৰকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ইনইকুৱেলিটি কি ইনইকুৱেলিটি বুলি ক'লে আমি ইয়াৰ আগতে সমতা চালোঁ ন্যায় চালি ইকুইটি চালোঁ এতিয়া আমি চাম ইনইকুৱেলিটি কি কাৰণ আমি নিশ্চয় দিছোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এখন সাংঘাতিক বিশাল দেশ এইখন দেশত আমাৰ সমতাও থাকিব আৰু বৈষম্যতাও থাকিব তো এই দুইটা বস্তুৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু সেই দুইটা বস্তুৱে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাৰুকৈ প্ৰভাৱো পেলাই আছে তো দেখা যায় যে আমাৰ যে কৈছে যে সুবিধা নামভৰ্তি ধাৰণ সফলতা আদিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যে কিছুমান গোটৰ সদস্যৰ মাজত কি হয় বৈষম্যৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ যে কিছুমান ইণ্ডিভিজুৱেল গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপবিলাকৰ মাজত আমাৰ গ্ৰুপবিলাকৰ যেতিয়া আমাৰ নামভৰ্তি হয় এডমিশ্যন হয় ৰিটেনশ্যন হয় যেতিয়া আমাৰ সফলতা হয় লাৰ্ণিং আউটকাম হয় এইবিলাকত কিন্তু বৈষম্যতাই খুব প্ৰভাৱ পেলায় কাৰণ ইনইকুৱেলিটিৰ কাৰণে এইবিলাকত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু তাৰ কাৰণে কথাটো হৈছে যে ভাৰত কৈছোঁ যে মই আগতেও কৈছোঁ যে ভাৰত হ'ল পৃথিৱীৰ সাংঘাতিকভাৱে এখন বিশাল এখন দেশ আৰু ইয়াতে চব ধৰণৰ হ'ল কি দ্বিতীয় জনসংখ্যামূলক দেশ পৃথিৱীৰ ছেকেণ্ড পপুলেটেড এৰিয়া তো ইয়াতে নিশ্চয় বৈষম্য থাকিবই তাৰোপৰি কৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ভাৰতে 2.1% লেণ্ড অকুপাই কৰি আছে মাটি আগুৰি আছে তো পৃথিৱীৰ 2.1% মাটি ভাৰতে অকল আগুৰি আছে তো ইমান ডাঙৰ আৰু ভূখণ্ড হিচাপে হ'ল 7th কাণ্ট্ৰি সপ্তম সংখ্যক দেশ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে মাটিকালি হিচাপে মানে ভূখণ্ড হিচাপে সপ্তম খণ্ড দেশ তো ইয়াৰ ভূগোল বিচিত্ৰ ইয়াৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া যিটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল চাইজ সেইটো সাংঘাতিক বিচিত্ৰ ডাইভাৰ্চিফাইড ইয়াৰ গোটেইখিনি এৰিয়া তো ইয়াতে কি হৈছে তো ভাৰতীয় সংস্কৃতিটো সাংঘাতিকভাৱেও বিচিত্ৰ তো কসমপলিটেন কালচাৰ বুলি ইয়াক কোৱা হয় তো সেইকাৰণে কৈছে যে এনেকুৱা বহল দেশত কি হয় অসমতা আৰু সমতা দুইটাই আমি দেখা পাওঁ
আমি দুইটাই সৰুৰ পৰা আমি অবজাৰ্ভ কৰি আছো, নিৰীক্ষণ কৰি আছো যে ইয়াতে ইকুৱেলিটিও আছে আৰু ইনইকুৱেলিটিও আছে। তো দুইটাই কিন্তু আমাৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাত আমাৰ নিশ্চয়কৈ প্ৰভাৱ পেলাই আছে। তাৰোপৰি কৈছে যে এই বৈষম্য আৰু সমতাই শিক্ষা ব্যৱস্থাত শক্তিশালীভাৱে প্ৰভাৱ পেলাই আছে আৰু বৈষম্যৰ কিছুমান মাত্ৰা আমি যিটো ডিমেনশ্যন বুলি কওঁ, আমাৰ মেইন কথাটোৱে হ'ল বৈষম্যৰ মাত্ৰা আৰু কাৰণ। তো যেতিয়া আমি ডিমেনশ্যন বুলি কওঁ, আমাৰ পেৰামিটাৰ বুলি কওঁ যে ইনইকুৱেলিটিৰ ডিমেনশ্যন কেইটা কি, মাত্ৰা কেইটা কি, তেতিয়া আমাৰ সেইটো হৈছে কি, মাত্ৰাটো হ'ল জাতি, ধৰ্ম, শ্ৰেণী, ভৌগোলিক অৱস্থান। এই গোটেইকেইটাই আমি ইয়াৰ ডিমেনশ্যন হিচাপে ল'ব পাৰোঁ বা আমি ইনইকুৱেলিটিৰ বৈষম্যৰ মাত্ৰা হিচাপে ক'ব পাৰোঁ। যদিও আমাৰ সমাজত ইয়াৰ বিভিন্নতা আছে, তথাপিতো কিন্তু ই আমাৰ দুৰ্বলতা নহয়, শক্তি বুলিহে কৈছে। যে ইনইকুৱেলিটি হয় আছে, ইয়াতে বহু ধৰণৰ ইনইকুৱেলিটি আছে, কিন্তু ই আমাৰ দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমাৰ দুৰ্বল ষ্টেপ নহয়, ই আমাৰ দুৰ্বলতা নহয়, ই আমাৰ কাৰণে শক্তিশালী বুলিহে কৈছে। চ' সেইকাৰণে কৈছে যে এই যিটো বৈষম্যতা আছে, এই যিটো বিভিন্নতা আছে, ই কৈছে যে আমাক এনাজৰী এটাৰে বান্ধি আছে, এডাল সূতাৰে আমাক সকলোকে বান্ধি আছে। সেইকাৰণে বৈষম্যতাই আমাক সহায় কৰা বুলিহে ইয়াতে কৈছে যে বৈষম্য আছে হয়, কিন্তু বৈষম্যই আমাৰ শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ডত কেতিয়াও ই বাধা হিচাপে কাম কৰিব নোৱাৰে। ই আমাৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা হিচাপেহে, এটা সহজ পথ হিচাপেহে আমাক কি কৰিব পাৰে, সি আগুৱাব পাৰে বুলি কৈছে। তো ইয়াতে আমাৰ বহু ধৰণৰ ইয়াতে কিছুমান আমাৰ যিবোৰ কজেছ আছে, সেই কজেছবোৰ এইটো হ'ল আমাৰ মাত্ৰা, যে বৈষম্যৰ মাত্ৰা কিবোৰ। এতিয়া আমাৰ কৈছে যে কিছুমান আমাৰ ইয়াতে কাৰণো আছে, যে আমাৰ ইনইকুৱেলিটিৰ কাৰণ, যে কজেছ অফ ইনইকুৱেলিটি। আমি ডিমেনশ্যন অফ ইনইকুৱেলিটি আমি পাই গ'লো, যিবোৰ আমি ক'লো যিবোৰ জাতি, ধৰ্ম, ভাষা, শ্ৰেণী, ভৌগোলিক অৱস্থান, এইবোৰ আমাৰ মাত্ৰা, মানে ডিমেনশ্যন অফ ইনইকুৱেলিটি। তো নেক্সট হ'ব আমাৰ কজেছ অফ ইনইকুৱেলিটি, যে আমাৰ যে বৈষম্য আছে তাৰ কাৰণবিলাক কি। চ' প্ৰথম কাৰণটো কৈছে আমাৰ প্ৰচলিত সামাজিক বৈষম্য, যাক আমি কওঁ যে প্ৰিভেইলিং ছ'চিয়েল ডিছপেৰিটিজ। তো ইয়াতে কৈছে যেনেকে আমাৰ সমাজখনত বহু ধৰণৰ বৈষম্যতা আছে, যেনে জাতি, শ্ৰেণী, ধৰ্ম, সংস্কৃতি আদি সকলোবোৰ বৈষম্যই কিন্তু আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি কৰিছে, অলপ হ'লেও প্ৰভাৱ পেলাইছে। তাৰোপৰি কৈছে নেক্সটটো হৈছে আমাৰ কি, লিংগ বৈষম্য। কৈছে যে আমাৰ যিখিনি সামাজিক ৰীতি নীতি, পৰম্পৰা, অন্ধবিশ্বাস আজিয়ে কৈছে যে বিভিন্ন লিংগৰ মানুহক শিক্ষাত প্ৰভাৱ পেলাইছে। তাৰোপৰি কৈছে ছোৱালী বা আমি ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ বুলি যিটো আমাৰ শাখা আছে, তেওঁলোকে ল'ৰাতকৈ নিম্ন খাপৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক তেওঁলোকে সুবিধা পাইছে। তো সেইকাৰণেও কি হৈছে, আমাৰ নিশ্চয় ইনইকুৱেলিটি আমাৰ কেতিয়াবা কাৰণ হিচাপে আহি পৰে। তাৰোপৰি কৈছে শাৰীৰিক আৰু মানসিক ক্ষমতাৰ পাৰ্থক্য। তো আমি ইয়াতে দেখা যায় যে শাৰীৰিক, সংবেদনশীল আৰু বৌদ্ধিক প্ৰত্যাহ্বান বা অক্ষম লোকসকলে বহুতো সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোকে মাজে মাজে বিৰত থাকে। তো তেওঁলোকে যেতিয়া বিৰত থাকে, তো তেতিয়াও এইটো এটা আমাৰ কাৰণে ইছ্যুজ হৈ পৰে, যে আমাৰ কজেছ অফ ইনইকুৱেলিটি, যে আমাৰ যে ইকুৱেল নহয়, সেইটো আমাৰ কাৰণে ই এটা কজেছ হৈ পৰে। তাৰোপৰি কৈছে ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ পাৰ্থক্য, যে ঘৰুৱা পৰিৱেশে শৈক্ষিক আকাংক্ষা আৰু প্ৰেৰণা নিৰ্ধাৰণ কৰে। দেখিছে যে আমি কেতিয়াবা দেখো যে এখন দুখীয়া ঘৰৰ শিশুই ধনী ঘৰৰ শিশু এটাৰ তুলনাত কিন্তু খুব কম পৰিমাণে সি কি পায়, সুবিধা পায়। তো এইটো এটা আমাৰ বৈষম্যৰ কাৰণ হৈ পৰে। তো এইটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমাৰ বৈষম্যতা আহে। তথাপি দেখিছে যে প্ৰতিষ্ঠানৰ মানদণ্ড, তো আমিতো আগতেও কৈ আহিছো যে প্ৰতিষ্ঠান এটাৰ মানদণ্ড হ'বৰ কাৰণে তাহাঁতক ভৌগোলিক যিটো আমাৰ আন্তঃগাঁথনি থাকে, যিটো আমাৰ গ্ৰন্থাগাৰ, শিক্ষক বা পাঠ্যক্ৰম সম্পদ বুলি আমি যে কওঁ, পাঠ্যপুথি সম্পদ, তাৰপিছত শিক্ষক আদিবোৰ যদি উন্নত মানৰ নহয়, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু কি হয়,
সেই শিক্ষানুষ্ঠানত যিখিনি শিশুই পঢ়ে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ উন্নত নহয়। তাৰোপৰি যিবোৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মানদণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল, গোটেইখিনি সকলোবোৰ বস্তু তেওঁলোকৰ মানৱ সম্পদ ভাল, বস্তুগত সম্পদ ভাল, সকলোখিনি সম্পদ যদি উন্নত মানৰ হয় তেতিয়াহ'লেও কিন্তু সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিশুবিলাকৰ ৰিজাল্ট নিশ্চয় ভাল হ'ব, তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হ'ব। সেইকাৰণে কৈছে প্ৰতিষ্ঠানৰ মানদণ্ডও কিন্তু বৈষম্যতাৰ কাৰণ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহিব আমাৰ এটা পইণ্ট দৰিদ্ৰতা, যিটো আমি পভাৰ্টি বুলি কওঁ। চ' দৰিদ্ৰতাৰ কেতিয়াবা আমাৰ ইয়াতে হেঙাৰ হৈ আহে। চ' কৈছে যে দৰিদ্ৰতাত যিটো দৰিদ্ৰ অভিভাৱকসকলে খুব মাচুলবোৰ দিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে শিক্ষাৰ মাচুল বা শৈক্ষিক সামগ্ৰীৰ মাচুলবোৰ যদি দিব নোৱাৰা হয় তেতিয়াও তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা সমস্যা হৈ পৰে। তাৰোপৰি চহৰ আৰু গাঁও অঞ্চলবিলাকৰ যিটো পাৰ্থক্য আছে, চহৰত সুবিধাবিলাক আছে, গাঁওবিলাকত সুবিধাবিলাক নাই, সেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণেও আমাৰ বৈষম্য আহি পৰে। তাৰোপৰি কৈছে যে আমাৰ যদি ফেচিলিটিবিলাক, যিটো আমাৰ শৈক্ষিক আঁচনিবিলাক যদি অনুচিত হয়, সেইবোৰ যদি আমি সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াও আমাৰ কেতিয়াবা ইনইকুৱেলিটি আহি পৰে। তো আজি আমাৰ সময় হৈ আহিল, আমি গোটেইখিনি বস্তু আমি প্ৰায় আলোচনা কৰিলোঁ। চ' নেক্সট ক্লাছলৈ আমি অপেক্ষা কৰোঁ। চ' থেংক ইউ, ধন্যবাদ।